Morning to you. We are live at the Parliament building in Lilongwe, where the Mutharika Parliament, the 52nd session of Parliament. We are going to be giving you live updates from here Parliament buildings. Tikulandira nomvera kumaso amene mukutsatira kanema wathu wa MBC dzina Barbara Mwandira kukulandira nsoni kuno ku nyumba ya malamulo kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Amutharika atsekulire nyumba ya malamulo. Tili ndi zambiri pamalo pano koma tsatane ameneyu ndi konkuno ndithu ku MBC. Tsono pakali pano tikuzindikira kuti tiliso ndi utsogoleri kumene amene wandi speaker aku nyumba ya malamulo. Pakali pano ndithu afika amene akuyembekezera kuti akhale akulandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye nzanga Yamikani Simtowe nayenso ali ndi zambiri kuti atipatsire mbiri ya nyumba mwambo umene ndi wofunika bwanji. malamulo ena khozo madabota komano phungu amala akubwera nthawi ndi nthawi kuzakambirana nkhani zosiyanasiyana mkumano menda akambira mundu wa namba 52 kati mukhale misonkhano kapena ma meeting kapena zokambirana zomwe aphungu azikhala kubwera kudzakambirana. Nde umenewu ndi wa 52 umene umachitika kapena amautsegulira mtsogoleri wa dziko la Malawi patikati masiku 45 kapena masiku 5 asanathe kuchokera pamene chisankho chachitika. Nde mukhoza kukumbukira Malawi kuti chisankho cha phungu mtsogoleri wa dziko lino ndi makhansala chidachitika pa 16 September. Nchifukwa chake chidakomera president ndi akuluakulu amene amagwira ntchito ku nyumba ya malamulo kuti apeze tsiku akhazikitse tsiku loti akhoza kubwera kudzatsegulira mkumano umenewu wa namba 52 umene tikukamba kuti atsegulira lero lino. Ndipo mukhoza kuona kumbuyo kwangaku kwa ndithu asilikali amene andanda amene achokera ndithu ku Kamuzu Barracks, Chingerezi chake amati Second Malawi Rifles chidule 2MR ndamene andanda kumbuyoko kudikira kufika kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Nde mkumano umenewu pamene akautsekulira ndi mbali inanso mwe aphungu akhale aukambirana kapena kuunikanso ndandanda kapena budget yomwe ndithu aphungu apita aja anayikambirana mwezi wa umene unayamba February, March, April umene ndithu udayamba kugwira ntchito pa 1 April. Ndipo apa Chingerezi chake amanena kuti mid-year budget review. Nda akatsekulira lero lino ndokuti sabata yobwerayi ndi masabata angapo akubwerawa aphungu akhala akubwera kudzakambirana nkhani zosiyanasiyana koma kwaukulu ndikudzawunikanso ndondomeko kapena chuma cha boma mene yagwiritsira kuyambira pa 1 April paka na chaka chamawa pa 31 Marichi. Ndiye mwina ndiyambe moteromo ndithu nzanga kwambiri Yamikani Simtowe. Komanso mongokumbutsana section 67 ndi imene idakhazikitsa kuti anthu tikavota pamakhalanso meeting imeneyi yoyambirira ya ku Parliament imene mtsogoleri wa dziko amene wasankhidwa amakhala ndithu akuyankhula kapena kuti statement amakhala akuyankhula. Zimenezo kuona kuti nzipinduliranso bwanji ku nkhani ya chitukuko mdziko muno. Zoonadi tinene kuti mwina ndisinayankhe funso lako ndikambe unena kuti tisanafike tsiku la lero lino aphungu
anali ndi sabata yatunthu kuwaphunzitsa mmene akuyenera kugwirira ntchito yawo mu nyumba ya malamulo ngakhalenso chilankhulo makamaka amagwiritsa ukhoza kudziwa bwino lomwe amagwiritsa ntchito Chingerezi komabe amafunikirabe kuti awaunikire kuti akuyenera kuchita zotani komanso udindo wawo nyumba ya malamulo ndi wotani. Ndiye ndikhoza kubwerekera mawu a Chingerezi akunena kuti kwaukulu nyumba ya malamulo udindo wake pa Chingerezi akuti legislation, representation komanso oversight. Muchiwa mwina chomveka bwino ndi kulondola lugwira bwanji ntchito yake pa nkhani ya governance komanso mwina chuma komanso kuwayimirira anthu akumadera awo amene anawasankha kuti abwerenso nyumba imeneyi. Ndiye wakambalolomwe kuti ulendo uno pamene nyumba ya malamulo akutsegulira aphungu amene akuyembekezeka kukhala nyumba iyi ndi 229 koma padakali panopa alimo aphungu 223 amene alumbira koma onse amene adapambana pa chisankho 224 koma dera limodzi adambalitsa kuja adabananako ndi amene adasankhidwa kumasulumbira ngati wachiwiri wina kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi amene ndi Enoch Chihana. Ndeno mene ndakambiramo kuti padakali pano alimo 223 ndipo madera ake asanu tsogolo kuno la meki lidzachititsanso chisankho kamba kuti idaimitsa kamba zifukwa zosiyanasiyana. Ndiyankheso ako mwachidule wambiri kuyembekeza kufika kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi ndikambe unena kuti bungwe la meki komanso motsogozedwa ndi magulu osiyanasiyana anaonikanso madera aphungu madera ina aphungu makhala kuti ndakulu kwambiri makhala kufuta kuti aphungu nthawi imeneyo akwaniritse kapena agwire ntchito zachitukuko mokwanira kapena moyenera. Ndiye zidakomera adindo nthawi imeneyo pamene amalunjika kubwera ku chisankho cha pa 16 September chaka chino anaunikanso madera aphungu ndikuagawanso zimwe zinapangitsa kuti chiwerengero chichoke pa 193 kufika pa 229. Zimenezi akuti zithandiza kuti mwina aphungu akhale ndi dera osati lalikulu kwambiri komanso ndalama kudziwa ndithu bwino lomwe President Professor Arthur Peter Mutharika analonjeza ndalama za nkhaninkhani zomwe zizipita ku dera la phungu lina lilonse za ntchito zachitukuko. Ndiye ndalama zimenezo akuti mwina phungu alese akalandira malinga ndi kukula kapena size ya constituency yake zithandizira kuti azitha kugwira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana tikamba za misewu mijigo milatho kumanga masukulu kumanga zipinda mwina zochitira mayi imene ndi nkhani ya chipatala ndi ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zomwe anthu amazifuna m'madera mawo ndithu nzanga Babula Mwandira. Zikomo kwambiri ndimafuna tingounikira nanso za tsatanetsatane wa zomwe zichitikenso pamalo pano. Mtsogoleri amene wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika alandiridwetu Right Honorable Samir Gafar Suleiman amene ali MP komanso amene ali Speaker wa nyumba ya malamulo komanso Honorable Chapi the House akhalenso akulandira mtsogoleri lino. Tilinso ndi Fiona Ayamba lino umene kuti padera dera komano umene umakhala kuti ndi woyamba umene aphungu angosankhira kumene akukupana komanso kuunikana zoyimfundo zoyeziko. Tiliso ndi Deputy Clerk of Mr. Joseph Manzi pamodzi ndi Mr. Moffat Kakande Assistant Clerk of Parliament, a Major Sigalo Kakati, a Principal Sergeant at Arms. Mwambo umene woyendetsedwa ndi anzathu amene wazamalamulo komanso anzathu amene wazachitidwe. Ndiye tikumva ndithu pamalo pano tikumva kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika posa Right Honorable the second vice president of the kuti ndizona de nzanga pabwera ndithu anthu osiyanasiyana wakambapo ndithu za
Jane Ansa amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, komanso takambapo za Enoch Chihana, komanso pafika mafumu osiyanasiyana ngakhale ndaonanso mtemi wa atemi amene ali kyungu kuchokera ndithu mboma la Kalonga, komanso pabwera mafumu osiyanasiyana kuchokera madera osiyanasiyana, zomwe zikutanthauza lonena kuti dziko la Malawi ndi limodzi, anthu fenda amodzi, komanso zimenezi kupherezera kapena kuphera phongo zakufunika kwa umodzi, kugwira ntchito limodzi mene analimbikitsira mtsogoleri wa dziko la Malawi mene amafika mu mzinda wa Lilongwe kuti no ndithu anthu tigwirane manja, tigwire ntchito molimbika, tizipereke pachina chilichonse. Nde izizi ndi mbali imodzi yopherezera kapena kuphera mphongo pa kufunika kwa umodzi, komanso khoza kuona anthu mbuyo mamathirirapo ndemanga mosiyanasiyana Babla Mwandira kuti anthu amayamikira pa chisankho chomwe mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Mutharika akumachita makamaka posankha anthu ochokera madera osiyanasiyana, kamenanso tinene kuti zigawo zonse kwapatsa maudindo akuluakulu amene iwowa president mukufuna kwawo afuna ndithu athandizane kugwira ntchito ndi wina aliyense amene ali ndi kuthekera kowapatsa upangiri nzeru ndi kuti no apititse patsogolo dziko la Malawi. Tukuchokera mwina anthu takhala tikudandaula ngati Malawi pa mavuto osiyanasiyana, nde mwina afunitsitsa kuti achepetse ena mwa mavuto, nde zimenezi ndi mbali imodzi yofunitsitsa kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Komanso lero lino tikambe pano babula kuti anthu chiyembekezo nchachikulu kwambiri kuti mu statement ya president pamene akutsegulira mkumano umenewu 52nd session ya parliament kodi awapatsa mawu otani kwaukulu, amapereka mawu achiyembekezo. Nde apa anthunso ndikukhulupirira kuti amene akuonera mwambo umenewu kudzera pa MBC TV komanso mwina kumvera ku radio 1 ya MBC, chidwi chawo nchofuna kumva kuti mawu amene angalankhule president akhale mawu otani makamaka molingana ndi zomwe analonjeza ku mtundu wa Amalawi. Zikomo zanga yami tikuona kuti galimoto imene imatsogola ndithu pa debate wa president yafika pamalo pano pamenenso zonse zikhale mchimake, koma akafika mtsogoleriyu alandiridwe ndithu pakhala presidential salute imene a General George Jafu, Chief of Defence, akhale akupereka ndithu salute imeneyi. Kuno ku nyumba ya malamulo kwabwera ndithu anthu osiyanasiyana, taona anthambi zaboma, akuluakulu achipembedzo, mafumu, atsogoleri a ndale, onsewa akufuna kuzamvetsera kuti mtsogoleri ameneyo ayankhule zotani, imene ili statement. Mwambo umenewu mongokumbutsana ndi state opening ya 52nd session of parliament. Yafika sopano mmene zokonzekera kuti mtsogoleri wa dziko lino akhale ndithu akufika pamalo pano pamene akhale akulandira mwambo ndithu akulandira ulemu wa paderadera kuchokera kwa Malawi Defence Force. Ndiye umenewu ndi mwambo umene ukuyendetsedwa mwadongosolo ndithu kuno ku parliament mu mzinda wa Lilongwe. So yami kani tikuona ndithu kuti pikitipikiti pamenepa zonse zili mchimake. Ndizona ndi kuti zonse zili mchimake mmene wakambira ndithu nzanga mtsogoleri wa dziko lino wafika asikira zomwe kwa Malawi malinga ndi malamulo a Malawi constitution amapereka kuti ndi amene amakhala mkulu wa asilikali, ndifayekenso amasankha adindo otsogolera ndithu ku MDF ndi anthu amene akumulandira mtsogoleri wa la Malawi Profesa Mutharika. So kwakukulu kupereka salute imene wafotokozeramo kupereka ulemu kwa mtsogoleri wawo amene ndithu ali Profesa Mutharika mauno. Tsopano pamene patu galimoto imeneyi ya mtsogoleri wa dziko lino yafika pamalo pano, Right Honorable Samir Gafa Suleiman kulandira ndithu mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika pamene akufika kuno ku Parliament Building mu mzinda wa Lilongwe. Asilikali pamene pa ndanda ndithu achitetezo kundanda kupereka ulemu mtsogoleri wa dziko lino
atsika mgalimoto pamodzi ndi Professor Gertrude Mutharika, a First Lady, kulandira ndithu ulemu kuchoka kwa Clerk of Parliament. Ndi mmene ndithu zikuchitikira kuno ku Parliament Building, pamene mkumano umene ukhale wa number 52 Parliament. Mtsogoleriyo atagwira ntchito zaboma pamenenso akhala kusankha nduna, aona kuti yayi mwa constitution yathu akuzatsegulira 52 session of Parliament. Tikhale tikupatsirani zambiri ndithu ndi zanga ine Barbara Mwandira ndi Amikanisi Mtowe. Mwaso kunena kuti pamene mwachidule kwambiri mafandi kambe unena kuti timakamba kuti aunika kwambiri, aunikanso budget koma kuti aphungu akhala akumana kuyambira zikachitika zimene zilero abweranso nyumba iyi kuyambira pa 5 mpaka na pa 3 December zanga. Paja kuyankhula kuona mwanji mwambo umene mwayambira. Ndi mwambo umene umapereka chidwi kwambiri chifukwa njonena kuti asilikali ndi anthu osunga mwambo ngotsata malamulo komanso amalemekeza adindo monga pamene zachitikira apa kupereka ulemu ndi mizinga ingapo kungotsendera ulemu umene amayenera kupereka kwa mtsogoleri wa dziko. Ndinayesesa kulankhula mwachidule kwambiri mwina ndingobwerezanso kunena kuti lero lino akatsegulira mkumano umenewu aphungu adzayamba kuunikanso budget ya 2025-2026 mu mkumano woyamba mu 52nd session of Parliament pa 5 November, ndipo akumana masabata angapo ndipo adzatsiriza pa 3 December mu mkumano woyamba wa mu 52nd Parliament. Ndizona ndi ndithu pamene aphungu akhale akuwunikiranso ndondomeko kuchemba kumeneku. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino akunyamuka ndithu pamene akupita mbali ina imene akhale akukalowa ndithu ku lounge pamene nthambi zonse zikhale zikupitirira. Mwambo umenewu ndi sanga ya mucha takambira mucha kuti mnjira ina kuti mwina atipereke chithunzithunzi nchonena kuti tikamakamba za 52nd session of Parliament tukamba kuti no aphungu atsopanowa akuyambapo ntchito yawo. Tikambenso pano Barbara kunena kuti aphungu ambiri imene tinakambira muja kuti 193 ndaja anatsiriza Parliament yapita ija iyi ikuyambanso ndi aphungu atsopano. Sikuti tikamakamba za atsopano sikutanthauza kuti onse ndanyuwani ayi, koma alipo ena amene abwereza. Ndipo ndikambenso pano nzanga Barbara kunena kuti George Chaponda
komanso a Charles Nchaja abwereranso nyumbamo kachi namba 5 zaka zochuluka zimene zaka zochuluka ndinachitika mwayi kuti nakumana nawo masiku amene abwera kudzalumbira kunoko tikambe kuti sabato yomwe ino saphungu nayi ndi amabwera kunoko kudzalumbira fonso ngambe kugwira ntchito ngati phungu usanalumbire ndi amabwera kudzalumbira ndi timene amalumbira a George Aponda tidakumana nawo ndipo tidafunsa kuti chinsinsi chawo nchani adakambapo zinthu zingapo ndipo mwayizo ananena kuti ukakhala kugwira ntchito mokhulupirika kupereka zomwe anthu akufuna akudera anthu ajamakhala ndi chikhulupiriro komanso amakukhulupirira kuti nonga khali chisankho chitabwera amakusankhabe ndipo analimbikitsa ena kuti amene abwera kumene ndilo okonzeka kugawana nawo nzeru ndi awunikire ndi apatse chinsinsi kuti akhale akabwerebwere chisankho chikamachitika azisankhidwa kuti abwere ku nyumba ya malamulo so ukagwira ntchito ukapereka chitukuko kwa anthu akudera amakusankhanso nde izi zikulunjika ndi fundo chatinakamba chonena kuti parliament ntchito yayikulu kwambiri ndi oversight komanso akudera ayi ndimenezi zilili tiyapatsira anzathu amene Simeon Shumba ndi mwayi mtumodzi zikomo. Nyumba ya malamulo wa namba 52 ine dzinanga ndi Joyful Paliani ndikulandireni kwina kulikonse komwe muli komatu mkati muno sindili ndekha ndi mnzanga mwayi mtumodzi amene ndikhale ndithu ndikucheza naye. Mwayi wadzuka bwa? Ndadzuka bwino Joyful, wadzuka bwanji? Inetu ndadzuka bwino. Choyambirira mnzanga ndimafuna utangotipatsa chithunzithunzi kuti kodi kwenikweni mama uno chitachitike mkatimu nchani. Chimene choyembekezera chilika nchokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika akuyembekezeka kutsekulira mkumano wa nyumba ya malamulo wa namba 52 ndi chimene chitike nchokuti akalowa mnyumbayi akalandira maulemu onse apatsidwe mpata kuti alankhule zimene afune ulankhula potsekulira mkumano ndi mwachidule tinganoti iwowa akubwera kudzalankhula pofuna kutsekulira mkumano wa namba 52 wa aphungu a nyumba ya malamulo. Ndimangofunanso ndidziwe chinthu china unakambira unanena kuti mwazina zimene zimakhala zini mmene mwaphunguwa amakhala kukambirana za midterm budget review tangoifotokozanso imeneyo wapatsa Malawi chithunzithunzi kuti chimenechi chimakhala chani. Chabwino mwina nkhani tiyambire kufotokoza kuti mkumano wa 52 kumakhala ngati kutsegulira koyamba kwa mkumano wa aphungu a nyumba malamulo. So mikumano ya aphungu a nyumba malamulo imakhala yambirimbiri. Pamakhala mkumano umene amakambirana za budget, pamakhala mkumano umene amakambirana nkhani yowunikanso budget yokachiwiri ichamati midterm budget review imene afotokozera. Pamakhala mkumano wina amatha kungoyitanitsa kuti mwina pali zadzidzidzi mwina ngati mbuyo mwana azayitanitsa kuti atifuna tikonzenso malamulo azachisankho. Aphungu tabwera nimukokambirana ngakhale nyumba ya malamulo ina akhala kuti athetsedwa. Ndi mkumanowo akutsegulira koyamba mipano yonseyo ndi zimanene malamulo amanena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kutsegulira mkumano wa aphungu a nyumba malamulo mpakatikati pa masiku 45 pakangochitika chisankho cha aphungu mtsogoleri komanso makhansala amene zinakhalira pa 16 September ndi apapa akuzatsegulira mkumano umeneyo. Mkumano umene wafotokozera ndi midterm budget review. Chimene chitika nchokuti mongokumbutsana dziko la Malawi lino mwezi wa April linakhala ndi budget yatsopano imene avomerezedwa ndi mkumano wa aphungu a nyumba malamulo amene apitacha mwezi wa April. Komano budget imeneyi ndiyo yambira mwezi wa April chaka chino kutha mwezi wa April chaka chamawa. Koma pakatikati pamenena kuti akhale aphungu aja akumane ndikuunikira kuti kodi zimene zakwaniritsidwa mbudget muja ndi ziti, zimene sizinakwaniritsidwe ndi ziti, ndipo ndi pati pamene ufuna kukonza. Ndipo ngati ukufuna kuikonzanso budget ija ndondomeko ya chuma ichi tiyentiranso tiikonzenso ndi apapa aphungu akubwera kudzaunikira zimenezo mmene boma lachitira kuyambira mwezi wa April kufikira Oktoba uno kuti kodi miyezi imene izi zayenda bwanji. Komanso nanga miyezi ina imene yatsala kukotheka linalo la chaka chifukwa chaka chathu chimayamba mu April kukathaso mu April chaka chinacho ndi zimene ayikhala okambirana pakatipa ndi kumakhala nkhani zake ngati zimene tukambirana nkhani kuti chuma chayenda mmene tinakonzera pamene sinathe ndipo chifukwa makhala kusintha kosiyanasiyana tikhoza kufotokoza mwina kugwa mphamvu kwa ndalama yakwacha kumapangitsa kuti munapanga budget kuti mankhwala mudzagula pa panado munapanga budget mudzigula pa 10 kwacha koma mwina foti mphamvu yakwacha yatsika zinthu ngati zimene zimagula kumayiko akunja
panadoja pa 15 kwacha sizo kuti boma limasiya kuti sitigula mankhwalacha limagulabe komano ndalama ngati zimene zimanena zafotokozeredwe kuti tinatenga ndalama zina zapadera kuonjezera chifukwa mwina mphamvu ya ndalama yako achanatani komanso chifukwa panasitidwa zinthu zambiri ndiye zimene zizifoti malamulo a dziko la Malawi amanena kuti chilichonse chimene chikugwiritsidwa ntchito kana ndalama iliyonse imene ikugwiritsidwa ntchito ndi boma zikwina zivomerezedwe ndi nyumba ya malamulo chifukwa kabweranso kuti akumane akonzenso zimenezi komanso china chimene ungazitikire nchokuti pakati pa pasinthidwa ulamuliro zikutanthauza kuti ulamuliro umene unalipo umene unavomereza bajeti adusa icha unali ndi ndondomeko yake kapena manifesto yake ya zinthu zimene afuna kupanga pabwera ulamuliro wina ulamuliro umene wabwera ndi manifesto yake so manifesto imeneyi kuti igwire ifanane ndi ndondomeko ya chuma cha boma mwachitsanzo mtsogoleri wa dziko analengeza kuti sukulu zikhala zaulere zikutanthauza kuti akuyenera kuunikanso ndondomeko imene achoka nayo mu April pamene sukulu inali yolipira ndi kuyambira January tikuti sukulu ikhala yosalipira zimenezo nyumba malamulo ikunatani ivomereza zimenezo zimene zikuyenera zichitika chabwino mwina mwachangu ndaonapo nkhope zingapo zimene zimalowa mkatimo mnyumba ya malamulo waonako ena ndi ena ati akuluakulu mwina ndisana kupatse mpata fund kudzoza kuti aliponso ena amene umafuna kuti ulankhule nawo tango wafotokozera Malawi kuti mkatimo mwalowa ndani mmene mumu muli a vice president Dr. Jenansa komanso a second vice president Enoch Chakufa Jihana ali mmenemu kuphatikizaponso a chief justice ndi majaji aku high court komanso supreme court ali mmenemu kuphatikizapo ndedi eni aka nyumbayi ali mmenemu monso amene ali aphungu a nyumba malamulo ndi maulamuliro awo tangoona ndithu kuti kwasankhidwa leader of the house komanso leader of opposition onsewa ali mnyumbayi chabwino zomwe kwambiri nzanga poti chafotokoza kuti paliwenanso amene ukufuna kuti ucheze nawo ndibwereranso pano ndimati nditakupatsa kaye mpata umene chabwino mmene wafotokozera Joyfu tili live kuchokera kuno ku nyumba malamulo pa MBC Radio 1 komanso MBC TV pamene tikupatsirani zomwe zichitike kuno pamene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika akuyembekezeka kutsekulira mkumano wa number 52 wa nyumba ya malamulo pano ndili ndi Philip Business amene tufuna kuti pasa chithunzithunzi Philip wadzuka bwanji ndadzuka wadzuka bwanji mwayi ndadzuka muchena kwambiri inonso tathokoza kwambiri chabwino ndimafuna mwina kungwapatsa anthu chithunzithunzi kuti tiyembekezere kuti mtsogoleri wa dziko lino alankhule zotani mu nyumbayi akalowa funso labwino ndimafuna ndiyambire kumawu amene anakamba Deputy Chief Justice nthawi yolumbira aphungu anakamba mawu ogwira mtima kwambiri anena kuti dziko lina lilonse limadziwika zochita zake maganizidwe ake malingana ndi malamulo amene amapanga ndimaganiza kuti ndi mfundo ya mphamvu chifukwa ndikuona ngati mtsogoleri wa dziko adzidutsanso momwemo chifukwa nkhani yayikulu ndiyonena kuti aphungu atumikire anthu ambiri mwayi akuvutika sikumudzi kokha ngakhale mtawuni ndi nkhani ikutsindikidwa kwambiri pakali pano ndi mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Mutharika ndiyonena kuti adindo atumikire anthu atumikire Amalawi osatsogoza zofuna zawo zokhumba zawo ndi ndikuona ngati atsindika kwambiri mukamutsata Profesa Arthur Mutharika mwakhala kuyankhulira misonkhano yonse atangomusankha pa 16 September chaka chino akumatsindika kuti onse amaudindo si nthawi yokhala pansi nkumanena kuti tidyerere tidzipepese nthawi imene chonde tiyang'ane mavuto amene akumana nawo anthu m'midzi madera osiyanasiyana ndi m'mizinda tiyang'ane chitukuko dziko la Malawi patsogolo nkhani ina imene imatsindikidwa imene ndikukhulupirira kuti lero afotokoza kwambiri ndoti tisinthe maganizidwe athu akuti change begins inside mkati mwa ifeyo tiyambe kusintha kumapanga mindset change tizipanga zinthu mwatsopano motsogoza Amalawi yani yake kumbukira kuti chisankho chija Profesa Arthur Mutharika ananena kuti si cha munthu mmodzi amene anapambana sikuti ndi munthu mmodzi koma democracy komanso dziko la Malawi so aliyense if there is a national cake tigawane kakeke kamene kunga dziko la Malawi makamaka potsogoza kuti pakali pano zinthu sizili bwino living cost ya Malawi Amalawi pakali pano akuvutika tachotse mu mphawi dziko la Malawi tiyang'ana kutsogolo osati kumangodzadzitsa m'matumba mwathu ndimaganiza kuti Profesa Arthur Mutharika mu statement yake lero atsindika gawo limenelo mwina aphungu komanso Malawi aulandire bwanji uthenga umene wafotokoza kuti pali zinthu zambiri zimene zaphinja Malawi moyo ukuvuta cost of living has gone high anthu mwina zimene zizilandire bwanji tsopano ine ndimaona ngati kuti ndi udindo wa wina aliyense anafotokoza nkhani mwachitsanzo nkhani ya maphunziro kuti maphunziro akusekondari akhala ulere adadzakamba kanthu kena kamene ine ngati munthu kadandikhudza kuti lero ana akupezeka akumwamowa nthawi yokuti ayenera kupita ku sukulu
akuti pakali pano maphunziro akhala ulere ana apite ku sukulu. So ndi udindo wa wina aliyense. Alipo ena akhoza kuona kuti maphunziro ndi aulere koma osapitabe ku sukulu. So ndi udindo wa wina aliyense, iwe ndine aliyense amene ndithu akuyang'ana akukonda dziko la Malawi, kuti tonse tidzipereke kwathunthu polimbikira ndiponso kukondana wina ndi mnzake. Tisachitene nkhanza chifukwa tikakondana pa umodzi pamakhala chikondi, tikakondana tonse tipita patsogolo. Ndiona ngati mtankha motero mwayi. Chabwino Philip, nkutheka bwino nimawamaliza asanabwere ena kuti ticheze nawo. Ndibwerezenso kuti mwachena nzosangalatsa kuona kuti aphungu ndithu ambiri kula chinyamata ambiri, aphungu ndithu zosangalatsa ife tungwapempha. Ndibwerezenso kuti Deputy Chief Justice ananena kuti akhalenso odzichepetsa. Ma amenewo kuti ndi ophweka, chimene akutanthauza nchakuti kudzichepetsa osati zopereka ulemu, koma kudzichepetsa kunena kuti ndi kanthu ndigawane ndi anzanga amene akuvutika, osati timamva zambiri ili nyumba ya malamulo kuti malawansi makhala ka allowance mkati muti kachepa ka allowance tatonjizani ka allowance kumeneko ndiye kuti munthu uyo akatsogoza Amalawi kuti tonse tigawane kakekeka, tigawane zabwino zonse, ndiye kuti munthu uyo wadzichepetsa. Ndimafuna ndimalize motero mwayi. Mazambiri Philip, amene ndi Philip Business, mmodzi ndithu mwa anthu ogwira ntchito ku MBC kulongosolapo ndithu mbali yake. Apati ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhulirapo nkhani zokhudza ulimi. Tikudziwa mwina imene ikhale nkhani imodzinso imene mtsogoleri wa dziko lino atsindika kwambiri amene akufotokoza mu mawu ake lero lino. Takulandirani Leonard Chimwaza ku programu yathu. Zomwe kwambiri. Chabwino, mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kulankhula mu nyumbayi. Inu kwambiri makamba nkhani zokhudza ulimi. Mukuona ngati mwina nkofunika bwanji kuti zina mwa zimene zilankhulidwe menemu zikhudze mbali imeneyi? Ndizoonadi kuti mtsogoleri wa dziko lino afuna atsegulire nyumba ya nambala 52 ya phungu. Chiyembekezo chathu ngati Malawi makamaka pa gawo la ulimi tikuyang'anira pa ndondomeko imeneno mtsogoleri anationetsera kale, chifukwa masabata awiri apitawa amene amalumbiritsa nduna ziwiri anatsindika onena kuti akufuna kuti dziko la Malawi tizizilimira zochuluka, tizigulitsa komanso tikhale ndi mafactory amene tizikonza. Anatsindika kwambiri nkhani ya pachizungu amati agricultural commercialization komanso khali ma industrialization kuti no chuma chathu chipite patsogolo. Komanso anadzatsindika onena kuti nkhani ya mega farm ndi nkhani yabwino kwambiri, chifukwa dziko la Malawi sindife dziko lonena kuti no tingamaka zoti ya Malawi 4 million ali pa chiopsezo cha njala, chilichonse tili nacho. Izizi zikutanthauza onena kuti ndondomeko zimene zakhala zikuyikidwa mbuyo ngati za mega farm ndi ndondomeko zabwino. Ndiye tikupempha kuti mtsogoleri wa dziko lino atsindika kuti no kwa miyezi 6 imene yatsalayi pokhala kuti no timadalira kwambiri mvula, ndondomeko za mega farm ziyenda motani pa nkhani ya kapezedwe kaferereza, mbewu komanso koposaposa kuti ndalimi angati amene apite ku mega farm. Chabwino, mwina tipitirizabe kungopangira anzathu amene akumvera pa wireless. Zikumvekazo ndithu ndi nyimbo amene akusangalala. Chimene chikuchitika nchokuti mayi wa fuko lino Professor Mutharika tsopano walowa mu nyumbayi ndi aphungu mmenemo akumulandira. Koma tikupitira kucheza ndi Leonard Chimwaza omwe ndi katswiri pa nkhani zokhudza ulimi. Komano mwina izi mukungofotokoza eni ake akulimi watsopano tinganene kuti achilandire bwanji ndipo akhale okonzeka bwanji kuti akhale nawo mbali yokonzanso chuma cha dziko lino kudzera mu ulimi. Fanana kuti chuma chathu chili mu ulimi. Boma tolima ngothandizira kuyika ndondomeko mchimake, ferereza apezeke, mbewu zipezeke, china chilichonse chimene chimafunika kuti mulimi agwiritse ntchito chipezeke. Komano alimeni wake ali ndi udindo kuonesesa kuti no akugwiritsa bwino ntchito zipangizo zimenezi. Mwachisanso programu ya subsidy ija timati AIP tamvetsedwa onena kuti no pompano alimi ayamba no kupeza fertilizer komanso kupeza mbewu. Ndenu kuti zodanthauza onena kuti no alimi amene angasankhidwe kuti no apindule fertilizer wotsika mtengo komanso mbewu zotsika mtengo, udindo ukhale ndi iwowo kugwiritsa bwino ntchito zimenezi. Takhala tikumvapo onena kuti ena amene amapindula ku subsidy amachita kusairuzika, amatha kugulitsa kumeko nkusowa umunthu komanso kusathokoza. Ndiye tikukhulupirira kuti no choyambirira unduna wa zaulimi uonesesa kuti no kusankha kwa opindula ku subsidy kuchitike no mwachilungamo, kuti okhawa amene ndi ochepekedwa ona kuti ndi alimi eni oti sangakwanitsa kugula fertilizer akwena kuti apindule, komanso opindula akapindula azigwiritse ntchito bwino. Ngakhale ndondomeko zimene tikamba za mega farm
mu budget imene inavomerezedwa miyezi 6 yapitayi zimenezi zinayikidwa monso tikukhulupirira kuti no program imeneyi ikhalaponso ndi bwino kuti no iwo amene akugwiritsa ntchito mwayi umene aupeza ku mega farm awugwiritse ntchito bwino aonesese kuti akapeza fertilizer akapeza mbewu azigwiritse ntchito bwino kuti no zitheke bwinobwino komanso mtsogoleri wa dziko lino anatsindika nkhani ya ma industries apa tikukamba za makampani ang'onoang'ono amene angamapange add value kapena kukonza mbewu si bwino kuti tidzingolima tidzingogulitsana m'Malawi mommono koma tikuyenera kuti tidzizikonza zolima zathu kuti no zizitha kukagulitsidwa kunja maonekedwe abwino chifukwa dziko lathu limadalira kwambiri ulimi so titalingalira magawo amenewa ndikukhulupirira kuti no zithandiza kuti no paja tili ndi maloto amene tikumatcha kuti MIP 1 kuti pofika 2030 mwina pa nkhani ya chuma dziko lathu lizakhale pa level yabwino koma no nanga zitheka bwanji kuti tikhale lower middle income country ngati no sitikukwanisa kulima zochuluka ngati sitikupanga add value komanso ngati no sitikugwiritsa ntchito zipangizo za ulimi mu ndondomeko yoyenera. Ndathokoza kwambiri. Zomwe kwambiri. Amenewo ndi Leonard Mwaza katswiri pa nkhani za ulimi. Timalize kucheza kwathu ndi associate professor Mavuto Taulo kuchokera ku Mzuzu University. Takulandirani mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaya ino. Chabwino. Inu timafuna mwene mukutifotokozera nkhani ya kufunika kwa ulamuliro wabwino. Tikudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lino akudzatsegulira nyumba ya malamulo lero lino. Komano mmene ndimene mumafunikanso nkhani yokhudza ulamuliro wabwino komanso nkhani yokhudza kukonza malamulo abwino. Ulamuliro wabwino ukukhudza kuti zinthu zonse zimene zinayikika mndondomeko yake zikusatidwa ndiponso mabungwe amene anakhazikitsidwa monga ma institutions kuyamba pa local level zafika pa national level onse akugwira ntchito bwinobwino andiso akupangirwa support ndi boma andi akupanga zimene anthu akufuna kuti chitukuko chipite pasogolo mukuziwa muli nkhani let's say I'll talk much on food systems governance pafunika ma institutions also kuyambira at local level kuti akugwira ntchito bwino kwambiri especially at this level where the governance is very deeply rooted and is needed to deliver the food security question in Malawi. Nde taona mtsogoleri wa dziko lino adalonjeza kuti asankha nduna zochepa pokwaniritsa lonjezo limeneli. Nduna zimene zasankhidwazi zikwaniritsanso mwina bwana malonjezo ake kapena atumikire bwanja Malawi polingalira kuti mwina wayambitsa ndi mtsogoleri kukwaniritsa malonjezo. Tikuyembekeza kuti nduna they will work within my confines a good governance ndiponso aona masomphenya cholinga cha dziko la Malawi momwe chilili mu Malawi Vision 2063 ndi ndondomeko zina zimene zikutitengera ife Malawi ku 2063 makamaka kuonanso zina zimene maunduna onse ma policies ali nawo kuti akwaniritsidwe kuti masomphenya akulu a 2063 akwaniritsidwe so ndunazo zili ndi udindo wakulu kuonetsa kuti ma policy in different sectors akugwira ntchito akusatiridwa ndiponso anthu onse akugwira ntchito bwinobwino kutumikira Amalawi. Apa nkhani ina imene mafunikanso ndi utsogoleri mu nyumba ya malamulo ikuonetsa kuti upanga malamulo abwino. Mwina uthenga umene mungafotokozere aphungu a nyumba ya malamulo ndi otani polingalira udindo umene ali nawo kuonetsa ndithu kuti akupanga provide checks and balances imene zimafunikira pa udindo wawo iwo angati aphungu kapena kuti ngati nyumba ya malamulo. Aphungu a nyumba ya malamulo ndi ofunikira kwambiri chifukwa choti amakhazikitsa lamulo legal framework yoyendetsera dziko lino and poyamba ndiafunire mafuno abwino and their first job should be to look at what laws need to be strengthened and which ones need to be removed and to make sure that the delivery of the development in this country is smooth running, is moral, providing enabling environment for foreign investors as well as local investors. So this is what aziunikire bwino kwambiri chifukwa ndi chiyambi cha chitukuko malamulo a dziko lino. Mwina mukuyembekeza kuti zina mwa zimene mtsogoleri wa dziko lino akuyenera kulankhula lero lino zikhale zotani mwina pa nkhani yokhudza kukhwimitsa amene kulimbikitsa ulamuliro wabwino. Ndikuyembekeza kuti mtsogoleri wa dziko lino alimbikitsa rule of law
good governance, accountability, kwa wina aliyense amene akutengapo mbali kutumikira boma limene langokhazikitsidwa kumene. So there's a lot. Ndikuyembekezeraso kuti president will talk much on food system governance because it's a critical issue at the moment. The hot debate is about chakudya. Ndiye pafunika kuti aliyense akuyembekezera kuti how will I survive up to next harvest, and wina akuganiza kuti ndili mabwanji vura ili pafupi kubwera. So all these are expectations many anthu ali nazo, and ndikuyembekezera kuti the president will talk on that the focal locus of economic recovery in the food systems, or to attain food security, to make sure that aliyense ali ndi chakudya chokwanira. I think that's first expectation. And also industrialization, commercialization, zinthu zonsezo zofunikira tikuyembekezera kuti tipita bwanji pasogolo, tilima bwanji, tigwisa zida zanji pa ulimi. Where are we going to sell these crops? We're looking at the transformative speech in terms of agriculture, in terms of transport, in terms of energy, in terms of ICT, and the zambiri zimene tikuyembekezera from his speech today kuti a president akuzapo kuti limbikisa ife Malawi. Palilu limodzi mukulibwereza food systems governance. Mwina mungatitanthauzire bwanji kuti anthu amvetsetse kuti akati food system governance mutanthauza chani? Ndikamati food system governance tikuona dongosolo lonse kuyambira kuma inputs zipangizo za ulimi, kulima kweni, ulangizi wake pita mpaka processing, kunsika zinthu mpaka limene Ayamba ndi Malawi Defense Force Brass Band. Kusonyeza kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino akulowa mnyumba ya malamulo, ndipo ndifotokoze kuti kupatula aphungu aku nyumba ya malamulo amene ali mnyumbamu, komanso kwafika wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah SC, Justice of Appeal retired, amene akhalanso moyandikana ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Right Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, komanso mai wa fuko la Malawi Madam Professor Gertrude Mutharika nawonso alowa kale ndithu nyumba menemu, komanso nyumbamu muli majaji aku bwalo lalikulu la milandu Supreme Court, komanso aku High Court nawonso amakhala nawo pa mwambo umenewu. Ndipo ndifotokoze kuti nyumba menemu mukuoneka modzaza ndithu, chifukwa kumbuyoko aphungu aku nyumba ya malamulo anali ocheperako amakwana 193, koma ulendo uno chifukwa chakuonjezeranso madera ena a aphungu, ndiyetu aphungu watsopano pakali pano alimo 224. Ndiye aphunguwa komanso anthu onse amene ali nyumba ya malamulo imene itsopano akuyimirira kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akulowa nyumba ya malamulo imeneyi, komanso mwamba amene makhala alendo oyitanidwa, komanso akuluakulu wa mabungwe osiyanasiyana kaya aboma amene si aboma, mmene monso mwadzaza ndithu mafumu ali kumeneko,
mwadzaza mwamba mmene munawonso ayimirira pamene mtsogoleri wa dziko lino akulowa mnyumba mmenemu. Ndiyetu Sergeant at Arms amafotokoza ndithu kudziwitsa onse mnyumbamu kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino akulowa mnyumbamu. Ndi pakali pano wafotokoza ndithu kuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino akulowa, ndipo akuyenda pang'ono-pang'ono limodzi ndi aspika akunyumba ya malamulo amene wandi Samia Suleiman, komanso pomwepo pali mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Japi Muhango, komanso mkulu wa asilikali ngakhalenso mkulu wa polisi nawonso ali pa mdipiti umenewu pamene mtsogoleri wa dziko lino akulowa nyumba ya malamulo imeneyi. Ndipotu ndi chisangalalo chokha hena aphungu kuimba ndithu adadi kwinako akumba m'manja pamene mtsogoleri wa dziko lino akufika kulunjika pamalo pomwe akhale kukweza m'manja mwamba mtsogoleri wa dziko lino pamenetu akudutsa kupita kutsogolo kumene akakhale, komanso ndi kumene kukhale aspika a nyumba ya malamulo ngakhalenso mlembi makakalaliki wa nyumba ya malamulo. Ndi pakali pano president tsopano kufika kutsogolo kumeneko, ndipotu cha kumanja kwawo ndi kumenenso kwandandana majaji aku Supreme Court komanso ku High Court, komanso kutsogolo kumeneko ndi kumenenso kwakhala mayi wa fuko la Malawi komanso akuluakulu wena. Ndiye zonse zikhale zikuyambika tsopano nyumba ya malamulo menemu, ndipotu amene akhale akufotokoza zochitika ndi kakulaliki ya nyumba ya malamulo imeneyi Apiona Kalemba. Your Excellency, we need to rise and tell the House to be seated. Pray be seated. Pray be seated. Pray be seated. Government business. Item A, reading of proclamation of the 52nd session of Parliament by the Clerk of Parliament. Proclamation under section 67(3) of the Constitution. Whereas it is provided in section 67(3) of the Constitution of the Republic of Malawi that a meeting of the National Assembly shall commence on a date to be appointed by the President, occurring within 45 days after the polling day, and whereas it is imperative that a meeting of the National Assembly be held. Now, therefore, I, Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, do hereby proclaim and make it known that the first meeting of the National Assembly in the 52nd session, being a new session of Parliament, has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 2 p.m. on Wednesday, 29th October 2025, with the election of the Speaker and Deputy Speakers. And that I,
the President of the Republic of Malawi, will make an address in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 10 a.m. on Friday, 31st October 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 11th day of October 2025. God bless our nation. Signed, Professor Arthur Peter Mutharika, President. Zomwe zikuchitika pano ndizoti mtsogoleri wazokambirana nyumba ya malamulo Ajapi Muhango tsopano atenga buku mmene muli zimene mtsogoleri wa dziko lino ayankhule ndi akupita nalo kutsogolo kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino ndi kukapereka buku limenelo nje ndikuona tsopano Ajapi Muhango ayika buku limenelo pa tebulo kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipo tsopano akubwerera kumalo kwawo ndetu mwa mambo wake amayenda chambuyo ndi zimene zikuchitika ndithu Ajapi Muhango kuyenda chambuyo kufika pansi ndikuperekanso ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipo tsopano akuyenda kubwerera kumalo kwawo kuti mtsogoleri wa dziko lino ayankhule ku mtundu wa Malawi. Government business address by His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, at the state opening of the 52nd session of Parliament and the 2025-2026 mid-year budget meeting from the Chair of State. Your Excellency, Professor Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Right Honorable Justice Dr. Jane Ansah SC, Justice of Appeal retired, Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Enoch Kanziga-Ntihana, Second Vice President of the Republic of Malawi, Right Honorable Samia Suleiman MP, Speaker of the National Assembly, leaders of political parties represented in this chamber, honorable members of Parliament, Dr. Justin Saidi, Chief Secretary, Your Excellency Dr. Nancy Saugwemi, Dean of the Diplomatic Corps and heads of diplomatic missions, traditional leaders present here, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Oh, I forgot, head of the legislative arm of the government, ladies and gentlemen, good morning to you all. I would like to congratulate the whole House for emerging victorious
in this past election. Congratulations, honorable members. Let us remember, this is not an ordinary election. Malawians voted beyond regional, tribal, and religious lines. This should teach us a lesson that our differences in tribe or region must never be used as a license to discriminate or deny anyone opportunities. Mr. Speaker, sir, as leaders, Mr. Speaker, sir, as leaders, we bear a noble responsibility to build our country with passion and dedication. As we do so, let us place national interests above personal gains. And the Holy Bible says in the Philippians, chapter 2, verse 3, and I quote, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves." End of quote. I'm confident that we'll rise to the occasion and build a better Malawi together. State of the economy. Mr. Speaker, sir, I'm deeply concerned with the state of our economy. All major macroeconomic indicators are misaligned. Inflation is high at 28.2%, up from 8.6% in 2020. Persistent shortages of forex have resulted in intermittent fuel supply and critical shortages the paper is stuck together. Shortages of fertilizer and medical drugs. The forex scarcity has also driven up the prices of nearly all essential items, including food, soap, salt, and sugar, placing immense pressure on households. Budget performance. Mr. Speaker, sir, owing to the misaligned macroeconomic indicators, both revenue and expenditure for this fiscal year have been performing poorly. Government has not been able to mobilize enough revenue to implement its programs. Overall growth projection remains weak, with GDP projected to grow at 2.8% in 2025 for 1.7% in 2024, mainly attributed to low agricultural productivity, supply chain constraints, and limited industrial capacity. Mr. Speaker, sir, the national deficit has surged from 558.9 billion in 2020 to the current 2.4 trillion. Similarly, as of 2025, total public debt has reached 1.6 trillion from 21.6 trillion from 4.1 trillion in 2020, underscoring mounting fiscal pressures, long-term sustainability concerns. My administration, Mr. Speaker, sir, has already started taking steps to deal with the prevailing and desirable situation by encouraging financials on debt treatment and raising more financing through grants, among others. Food security. Mr. Speaker, sir, my vision of food security
remains that no Malawian dies of hunger. However, we're in a food crisis. Over 4 million Malawians are in need of food assistance. This is why on 25th October 2025, I declared a state of disaster in 11 districts. Mr. Speaker, sir, my government has procured 200,000 metric tons of maize from Zambia for free distribution to 4 million Malawians. In addition, my government will be allocating more maize to ADMAC outlets across the country. Fertilizers for 2025-2026 farming season. Mr. Speaker, sir, my administration will reintroduce Farm Input Subsidy Program FISP this farming season, which will be launched in the second week of November 2025. This program will benefit 1.1 million households, each accessing 2 50 kg bags of fertilizer plus a 5 kg pack of seed of their choice. The beneficiaries will be paying only 10,000 per bag of fertilizer. Thank you. But let me issue a strong warning against selling fake fertilizer. I'm aware there have been cases of fake fertilizer. The malpractice is very wrong and inhuman. I direct the Malawi Bureau of Standards and the Malawi Police Service to be vigilant and end this criminal practice. Mr. Speaker, sir, on our long-term plan, it is to facilitate the establishment of a fertilizer manufacture plant in the country to ensure availability of affordable fertilizer. A feasibility study for this has already been done. Mr. Speaker, sir, I'm also aware that we have a lot of unsold tobacco in the central and northern regions due to policy mismanagement. I'm directing the Minister of Finance, Economic Planning and Development, and the Minister of Agriculture, Irrigation and Water to engage the buyers and ensure that all this tobacco is sold immediately. Energy. Sure. Mr. Speaker, sir, we are still in a fuel crisis. Fuel queues are still with us every day, even today. Malawians voted us to end this crisis, and we will end it. Therefore, Mr. Speaker, sir, in order to ensure stability of fuel supply in the country, my administration will ensure that fuel imports consistently meet national demand. We increase allocation of foreign exchange to match import requirements. Mr. Speaker, sir, my administration will revert to the open tender fuel procurement system to ensure fast deliveries
efficiency, transparency, and value for money. While also diversifying fuel importers to promote competition and reduce dependence on only a few suppliers. Electricity. Mr. Speaker, sir, power generation has been a challenge for a long time. The economy cannot grow in this country. In this situation, my government will increase power generation from multiple sources, including hydro, solar, interconnectivity, and biomass. In the long term, Mr. Speaker, my government, my administration, will fast-track construction of the 359-megawatt Patamanga Gorge project. I'm sorry about the papers are sticking to each other. I don't know why. They must love each other. Patamanga hydropower project in 2026 and scale up to 50 megawatts installation of Jenkins Salima Nanjoka solar power plant by 2026. Mining. Mr. Speaker, sir, the mining sector stands at the center of economic transformation. You may should know that Karika uranium mine has resumed production. The Kanyika Nobium, Songwe rare earths, and Kangankude rare earth projects are advancing towards mine development. Meanwhile, feasibility work is in progress for the Cassia rutile and graphite projects. These key initiatives will give a significant boost to our economy. Mr. Speaker, sir, my government will create a sovereign fund to ensure that proceeds from the mineral exports benefit Malawians. Free secondary education. To improve levels in the country and to bring about development, my government has introduced free secondary education by abolishing tuition fees, examination fees, school development fees, and identity card fees. Mr. Speaker, sir, I also want to direct that no public school should require learners to make contributions towards school development fund or any other fees except boarding fees. Passport. Mr. Speaker, sir, I will not allow the chaos of passports to continue. We will reduce queues and congestion at the immigration offices. We'll do that by resuming printing of passports in Blantyre, Zuzu, and Mangoch by the end of this financial year. Mr. Speaker, sir, my administration has also commissioned a heavy-duty passport printer that will quadruple the current production of 500 passports a day. Constituency Development Fund. Mr. Speaker, sir,
We are introducing a reformed constituency development fund in line with the High Court ruling. We will now allocate 5 billion kwacha every year to constituencies starting next financial year. I'm really glad that my friends on the left also support this. My friends, let's stop fighting and work together for the better. In addition, every constituency will receive 1 million kwacha every year for the youth to access soft loans for businesses. Again, every constituency will also allocate 100 million kwacha. For businesses for women, we need to empower our women and our youth. This funding goes to all constituencies, regardless of whether you are government, independent, or opposition MP. All Malawians and all districts deserve equal development. Industrialization. Mr. Speaker, sir, my government believes in having a strong manufacturing sector and a vibrant knowledge-based economy. My government will prioritize promotion of the private sector to be the engine of economic growth and a source of fiscal revenue, foreign exchange, and employment for our people. My administration will focus on 6 key industries, namely
agro-processing, textile and apparel, mineral processing, pharmaceuticals, renewable energy, and technology. Public health. Mr. Speaker, sir, every Malawian deserves access to safe, quality, and affordable health care. However, our hospitals our public hospitals do not have enough medical drugs. Therefore, I'd like the Minister of Finance, Planning and Development, and the Minister of Health, district councils, and the Central Medical Stores to work together to resolve this problem with urgency. I also direct law enforcement authorities to make sure that they stop the theft of drugs in the hospitals, sometimes by hospital personnel themselves. That must stop. If you are caught stealing drugs, you'll be punished. Public service management. Mr. Speaker, sir, for a long time, my public service was among the best in Africa in terms of professionalism, discipline, and hard-working spirit. Sadly, service delivery across all sectors has collapsed. Malawians struggle to access best services such as quality education, healthcare, potable water, and sanitation services, passports, driving licenses, electricity, and social welfare programs, as well as pensions and gratuities. I want an efficient service delivery and integrity of the civil service restored and budgeted, restored, and all unbudgeted recruitments and procedural promotions must stop. Foreign policy and international relations. Mr. Speaker, sir, we have spoken about promoting economic diplomacy as the bedrock of our foreign policy. Unfortunately, we have not progressed much. Moving forward, my government will, among other things, one, increasingly engage new and existing relations to maximize potential benefits that save our economic plans, and two, use our diplomatic missions abroad as hubs attracting investment and remittances. Social support. Mr. Speaker, sir, in our midst, we have Malawians that need social support. Most of them are the elderly and people and women and people with disabilities. My government will continue to collaborate with development partners and increase the contribution to ensure that the vulnerable and supported through the social transfer program. That the vulnerable are supported through the social cash transfer program. Conclusion. Mr. Speaker, sir, if we get the economy right, we get everything else right. It is a growing economy that will create more jobs for the youth and women.
But for all this to happen, good governance and the rule of law will be very key. I will not tolerate any corruption. My government will empower the Anti-Corruption Bureau to prosecute corruption cases without fear or favor. In the end, we all have the Malawi we want. With these remarks, I now declare the 52nd session of Parliament and the 2025-2026 mid-year budget review meeting officially opened. Thank you for your attention. May God bless Malawi. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wamaliza kuyankhula ku mtundu wa Malawi, ndipo tu pakali pano mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo Ajapi Muhango tsopano apitanso pamene pali mtsogoleri wa dziko lino ukatenga buku mmene muli zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino, ndipo pakali pano akuyendanso chobwerera mbuyo kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo tsopano akupita kumalo kwawo kuti akakhale pansi, ndipo tu zomwe wayankhula mtsogoleri wa dziko lino aphungu onse akhale nazo kuti azione bwinobwino, azipatsirire, ndipo akamayamba kukumana sabata yamawa nyumbayi akhale akuthira ndemanga pa zimene wayankhula mtsogoleri wa dziko linoyu. Nditu pakali pano ndili ndi mtolankhani wathu amene ndi Doreen Sonani kuti angofotokozapo zikuluzikulu zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula lero lino. Zoonadi nzanga Raymond, mtsogoleri wa dziko lino walankhula mfundo zikuluzikulu zomwe zili zofunika kuti Malawi mwina amayembekezera atazimva, monga ngati nkhani yokhudza fertilizer otsika mtengo ndi mbewu zotsika mtengo, ntchito imene akuti ikhale kuyambika wiki yachiwiri, sabata yachiwiri ya mwezi umene wa Novemba, pamene pa akuti tidikire kuti matumba a fertilizer thumba lija la 50 kg anthu adzigula 10,000 kwacha. Ndiye zambiri ndikhale ndikufotokoza Raymond, koma pakadali pano tatini timalizitse dongosolo lomwe likuchitika mkatimu. I wish to inform the House that it has pleased His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, to pose for a group photograph with honorable members of Parliament after this function. May I therefore request all honorable members of Parliament to proceed to the main entrance of Parliament building immediately after His Excellency the President has left the chamber. In this regard, honorable members are being requested to leave the chamber only after the judge's procession has gone out. The second announcement is on the distribution of presidential address. All honorable members will receive copies of their address electronically. However, we have received hard copies of the address. Honour members are being requested to return to the chamber to get copies of the address soon after the group photograph. The cabinet ministers and deputy ministers will receive copies of the President's address from the office of the President and cabinet. Members of the diplomatic corps
will receive their copies from the Ministry of Foreign Affairs. The Honorable Chief Justice and the judges of Supreme Court of Appeal and the High Court will receive their copies from my office. The other announcement is on seating arrangements in the chamber. I wish to request leaders of political parties to submit their preferred seating plan in the chamber. Independent members should make their submission to my office. Both submissions should be made by the end of business on Monday, 3rd November 2025. Honourable members, I wish to inform the House that according to the program on this meeting, Parliament will conduct an orientation program for parliamentary committees from Monday, 3rd November to Tuesday, 4th November 2025 at Capitol Hotel. All our members are being urged to attend this orientation program starting from 9 a.m. on each day. In this case, I wish to advise the House that deliberations in the chamber will commence on Wednesday, 5th November 2025 from 2 p.m. Honourable members, I wish to inform the House that as earlier communicated, my office has received some names of honourable members to be included in the leadership of this august House. I will make an announcement of the names of the leaders of the parties in the House on the next sitting day of our meeting next week. Honourable members, it is now His Excellency's pleasure to take leave of the House. The President will be escorted outside the chamber to the Presidential Lounge by the Speaker and the Leader of the House, who will be joined by the Right Honourable Vice President and Second Vice President of the Republic of Malawi in a procession led by the Sergeant at Arms. In this regard, let me remind journalists to stay away from the aisle of the chamber as His Excellency the President leaves the chamber. I now adjourn the House to Wednesday, 5th November 2025 at 2 p.m. House adjourned. Amene amayankhulawo ndi Speaker ku nyumba ya malamulo Samia Suleiman kufotokozatu ndondomeko ina ndi ina imene ikhale ikuchitika mnyumbamu kuyambira pano kupita chitsogolo makamaka Sabata yamawa pamene aphunguwa adzayambe zokambirana zawo lachitatu. Nde pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhale akutuluka mnyumba mmenemu ndipo tu aphungu onse aku nyumba ya malamulo komanso anthu onse amene afika mmenemu nyumba ya malamulo tsopano ayimirira kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akhale akutuluka nyumba ya malamulo imeneyi. Ndiyetu ndili ndi mtolongani wathuja Dorin Sonani kuti angopitiriza kufotokoza zimene anayambapo zikuluzikulu zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula. Zonald Raymond ndinakambapo nkhani ya fetereza wotsika mtengo wa subsidy yemwe anthu ayambe kulandira wiki yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Choncho inali nkhawa ya Malawi ambiri kuti kodi ntchito imeneyi iyambe liti. Komanso panalinso nkhani ina yayikulu yokhudza kukonza katundu kapena kupanga katundu makampani mafakitale yomwe President wa dziko linoyo Professor Mutharika wanena kuti alimbikitsa ntchito zimenezi poonetsetsa kuti boma likuyika patsogolo ntchito zonena kuti zithandizire kuti chuma cha dziko lino chikwere kudzera ntchito za mafakitale. Komanso panali nkhani ya mapassport. Mukudziwa inu anthu akhala kugona ku immigration, maofisa a immigration makamaka kuno ku Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko linoyo wanena kuti posachedwa apa mapassport amene ayambirenso kusindikizidwa kumwera
ku pakati pano komanso kumpoto. Izi zithandiza kuti mapasipoti mwina pafupifupi 500 azipulintidwa pa tsiku, zomwe zichepetse anthu kuchuluka kwa anthu omwe amagona ku immigration. Pali nkhani zambiri tikhalenso tikukambirana ndi atolankhani anzanganso omwe anali nyumba yomwe ino pakadali pano. Raymond, ndaona mtsogoleri wa dziko lino akutuluka nyumba imeneyi kupereka chanza kwa akuluakulu ena nyumba imeneyi. Zonadi Doreen, mtsogoleri wa dziko lino tsopano akutuluka nyumba ya malamulo pa mdipiti umene palinso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino ngakhalenso mayi wa fuko la Malawi, aspika, mtsogoleri wa zokambirana ndi akuluakulu ena akutuluka ndithu nyumba mmenemu, pamene aphungu komanso anthu onse adakali chiyimire kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko linoyu pamene akutuluka. Mwambo wayenda bwino ndithu muno mnyumba ya malamulo, nde pamene mtsogoleri wa dziko lino akutuluka kunjako kulinso mzanga mwayi mtumodzi amene apitirize kutipatsira zomwe zikuchitika kunja kumeneko mwayi. Zomwe kwambiri mzanga Raymond amene anali mbali ina makamaka kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda uno wa Lilongwe, kupitirirabe ndithu kukufotokozerani komanso kukupatsirani zimene zimachitika lero kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika amadzatsegulira mkumano wa namba 52 wa aphungu a nyumba ya malamulo. Ndiye panja pano ndi mzanga mwayi mtumodzi ndikufuna kuti tipitirize kukambirana zokambirana zathu pano mwayi. Zonadi metufotokoza pano ndi kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika kupangira kwa amene akutimvera pa wireless watuluka mu nyumba ya malamulo. Akatuluka mu nyumbayi abwerera amati ku presidential lounge, akachoka umeneko apita akajambulitsa akatolese chithunzi ndi aphungu a nyumba ya malamulo kunja kwa nyumbayi kuti zilowe mu mbiri ya dziko lino, kuti tsiku lero lino mtsogoleri wa dziko adadzatsegulira nyumba ya malamulo. Ndipo adatsegulira nyumba ya malamulo iyeyo adajambulitsa, adatola chithunzi chimenechi kuti anthu adzika mmakoma komanso zisungidwa. Timanena kuti nyumba ya malamulo ndi house of records, imakhala ndithu kusunga china chilichonse ngakhale chonse chimene chalankhulidwa mkati muchi chimasungidwa ndithu kupangira mbiri kuti tsiku lina zabwerepo era kuti ayi kuti mtsogoleri analankhula izi nthawi ina, mtsogoleri anakamba izi natere. Ndi chifukwa ndithu potsindika kapena potsindira kumaliza zonse amene atoletse chithunzi ndi aphungu a nyumba ya malamulo kuti zikhale ndithu mu mbiri ya dziko lino. Ndi zimene zochitika ndithu ulendo akangopumulira pang'ono kenako apite panja kukatoletsa chithunzi chimene chakatende kuti ntchito yake ya lero wamaliza akhala kubwerera ku nyumba ya chifumu kukapumula. Zikomo kwambiri mzanga mwayi. Tilinso pompano ndi mzanga Philip Business. Philip, ndimangofuna kuti mwina pang'ono tsopano mchichewa mchilankhulo chathu Amalawi nawo adziwe kuti kodi mkatimu mkulankhula kwake Profesa Mutharika, president wa dziko lino, amati chani. Ndimafuna ndigwirizane ndi mzanga mwayi wafotokoza kuti chimene chonse chimachitika mnyumbayi chimasanduka lamulo. Mmene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino ndekuti ndi zinthu chokhazikika ndithu ndi lamulo. Tinamvetsera Profesa Mutharika akufotokoza mfundo zake, mapulani amene wakuonza kuti achitire ku mtundu wa Malawi. Chimene chandigwira mtima kumapeto motsindika adanena kuti tikakonza chuma cha dziko lino pa Chingerezi economy, ndiye kuti takonza china chilichonse. Mukudziwa kuti tini mavuto angapo, mavuto nkhani ya mafuta agalimoto, nkhani ya chakudya, anakambaso nkhani ya mapasipoti kuti kuli mavuto kumeneko. Ananena kuti miyezi ngapo yokudzayi ayesetsa boma lake liyesetsa kuti akonze kumiyezera imene ija kumene kuja zithe. Ndi nkhani zimene zakhazi kutsamitsa Malawi kwa nthawi itali. Ndi chitsimikiziro kulimbitsa mtima Malawi kwatsimikizira kuti boma lake likudziwa mavuto, ndiye likuyika ndondomeko zabwino kuti mavuto athe. Nkhani ya chakudya wakhala kubwereza takamba kuti ma priorities pa Chingereza amatero zoyambirira zimene afuna aunike ndi mayefu aja anayi: fuel, forex, ndalama yakunja ija kuti dziko la Malawi zikhala ndalama yakunja samaso zipeza zigula zinthu zofunikirazo moyenera. Nkhani ya chakudya ija nkhani zimene anafotokoza ndithu anatsindika nkhani imenepo. Tidanena kuti zikayankhulidwa nyumbayi zimasanduka ano lamulo.
kuphatiza akamayika ma F4 nkudzaika pa M mmodzi wa medicine kwanaso ndi nkhaniso imene ili yofuna akonze ndi mankhwala uwonjezere pa 4 paja forex fuel food uwonjezerapo so M amene wa medicine wa medicine tikati medicine tikukamba za mankhwala ndi zipatala muli anthu ochuluka amene yakuswa tidamva pakati pa kuti mankhwala othandiza zathu amene ali ndi matenda achifuwa chachikulu TB mankhwala amene pakati pa mavuta ndi mankhwala ambiri matenda ambiri amene yofunika matenda a cancer amene akufunika mankhwala so anatsirika kuti tikhala ndi anthu authanzi umoyo wabwino amene kuti chuma nambala 1 ndi umoyo wa munthu chifukwa munthu akhala ndi moyo wathanzi athandizira bwino ku nkhani ya chitukuko ndi zinali ndithu zolimbitsa mtima tinaona mkati munthu kulutira akamachula zimenezo makamba nkhani imene yachakudya tazachula zachakudyacho kuti nangasi kanthu ndi mmimba kuti munthu akhale moyo ndi kuti mbamuyo waipeza zinazo tidziona mawa zinazo tidziona nkucha koma mbamuyo ikapezeka nkhani imene inakondweretsa ambiri amene anali nyumbayi china chimene tikondweretsa nchakuti koyambirira kufotokoza nanena koyambirira kuja kuti akuti tikhale amodzi a Malawi ndalama zichakupereka constituency malinga ndi manifesto ya TPP kuti constituency yosangana kuti kodi uyu ndi phungu wakuti kodi phungu uyu ndi wachipani chanji aliyense ndi zinthu zinzaifa Malawi so zinandisangalatsa kuti ngati tate wa dziko akufuna tonse tidziyanja tikhoza kusiyana zipembedzo tikhoza kusiyana pandale ena akuzokhala bullets ena akuzokhala wanderers koma tonsefe at the end of the day tsiku likamata tonse ndife amodzi zimene zinandikondweretsa kwambiri ngati tate wathu wa dziko la Malawi kutiyanjanitsa so naona kuti zinali zofunika kuti adatero ndimafuna mutango fotokozaponso anadzakamba njira imene imagwiritsidwa ntchito mbuyomu yogulira mafuta amene wa mafuta a galimoto anadzayifotokozanso ndithu mkulankhula kwake kuti imeneyoyo yathetsedwa sindiudziwa mnzanga kamwayi Philip mkhoza kufotokoza anatsindikadi pamenepo kuti pofuna kuthana ndi vuto limene lakusowa kwa mafuta tikuyenera kuunika kuti kodi vuto linali chani ndi anafotokoza kuti ndondomeko imatsatidwa m'mbuyomu sinali yokomera kuti dziko lino likhoza makhala ndi mafuta monga momwe anasire wa m'mbuyomu tikunena kuti iwo pa nthawi yawo m'mbuyomu pamayesesa kuti panalibe vuto la mafuta kuti kumaita kuvutika amene amavutikira pano ndi akuona kuti njira imene ithetsedwe ndipo atsatire tsopano ndondomeko yatsopano imene akhazikitse pofuna onetsetsa ndithu kuti mdziko muno vuto limene la mafuta likhale mbiri yakale chifukwa si chinthu chimene iwowa akuyenera kuti adzikhala Malawi akuzunzika kwambiri nkhani yokhudza mafuta ndi nkhani imene watsindika ndithu kuti ayi iyi ikonzedwanso ndithu bwinobwino nkhani inasanaiwale joyful ndi mwayi timanena nthawi zonse kuti maphunziro ndi ufulu wachibadwidwe wa aliyense koma ukaona zikamachitika zina umadabwa kuti kodi uwu ndi ufulu wachibadwidwe chifukwa sukulu zathu upezeka kuti fizi yake yokwera kwambiri nkumadabwa ndi chimene chinakondweretsanso Malawi kuti sukulu za sekondari yambira January anakutsindika ndithu nkhani imeneyi kuti mtundu wophunzira ndi umene chitukuko chake chimapitanso patsogolo mwa changu so ni nkhaniso imeneyi yasangalatsa Malawi ambiri kuti wabwerezanso suti wangokamba mbuyo mwanangu kamba chifukwa cha kampeni wabwerezanso kuti zitheka ndithu ni nkhani yabwino ana apite ku sukulu dziko lathu lipite patsogolo ndi maphunziro ichi chimene ndi china chimene chikumupangisa mtsogolo wa dziko lino kuti adzioneka ozama kwambiri pa zinthu zake chifukwa akukwaniritsa zimene alonjeza mwina amene ankakamba nthawi ya kampeni nkhani ngati imene ena ankanyozera kuti sizingatheke ziononga ndalama komanso dziko ngati la Malawi silingakwanitse koma apa tikuona munthu akukwaniritsa zinthu zimene alonjeza mwinazi apatsenso atsogolerena chikhulupiriro ndi zinthu zina zofunikira kuti akakhala ndi mfundo kuyigwiritsa imatheka ndithu ndipo izi zikhala zosangalatsa zimene wafotokozera dziko la Malawi enabula ina ya chitukuko ndi maphunziro anthu akuyenera kukhala ophunzira kuti adzitha kumvetsetsa komanso tizinena kuti ifeyo ngati dziko timakhala kuti zomwe zikuchitika kuno ndi zomwe zikuchitika anzathu ana athu akuyenera ziphunzira mofanana ndi anzathu akumayiko ena kaya ku America kuti fanda amene adzapikisane nawo tikamati 2063 ana athu adzapikisana ndi ana amene ali m'mayiko otukukawo ngati athu alosaphunzira zidzavuta kupanga wekwa zinthu ndipo azakhala ngati ndotsalira kwambiri dziko silatuka komano kuyika chiti maphunziro ndi chofunikira kwambiri pali nkhani yatisanayiwale tisanasiya Amalawi tambo kwasiya Amalawi sakoche bulangete nkhani ya migodi mining nkhani imene iyi wasintha kuti chonde ku Malawi kuno tikapeza mwala wamtengo wapatali tiyeni tiukonze kwathu konkuno ku Malawi tiyeni tiutsuketsuke anthu apeze ntchito sayengotenga katundu kupititsa ku dziko lakunja anthu aja kumakademera anthu akunja konkuno tiyeni tikonze zinthu tipange refine ma minerals miyala mtengo wapatali imene tinayo
kuti anthu dziko la Malawi chuma chizikhala konkuno osati chuma chizipita maiko ena. Chimene chinso chimene chasangalatsa anthu ambiri kuno kwathu Malawi amene ali ndi chidwi pa nkhani ya mining. Ndimati mtero tu joyful ndi mwayi tikufunireni zabwino zonse ndibwerezenso kuti maonekedwe anu ndi apamwamba kwambiri mwavala bwino kwambiri. zikomo kwambiri chabwino tatiye titasuntha kukayi mwina achapa nzanga mwayi pali ena oti ndimafuna ndikupatse mpata kuti ucheze nawo. Chabwino ndathokoza kwambiri joyful tikupatsirani zimenezi live kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo kumene mtsogoleri wa dziko lino wangotsegula kumene mkumano wa namba 52 wa nyumba ya malamulo ndimene afotokozera nzanga kuti pali anthu angapo amene tikufuna ticheze nawo tsopano timve kuti iwowa nkhani imene ayilandira bwanji. Fikani Bishop takulandirani kulutsa mawu kwathu. Zikomo kwambiri. Mwina poyamba mwachidule kwenikweni mungafotokoze bwanji mawu amene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika apereka ku mtundu wa Malawi kudzera mu nyumba ya malamulo. Choyambirira anafotokoza kwambiri mwachimvekere nkhani yokhudzana ndi kudana ndi corruption. Komanso adafotokozanso kwambiri kunena kuti chitukuko chimene chikubwera ma MP amene adzilandira thandizo kapena machitukuko chizipita mu constituency kaya ndi otsutsa kaya ndi olamulira aliyense ndi Malawi alandire chitukuko chofanana aliyense apindule nawo chitukuko chimene chikubwera. Ndi mwina nkhani ngati imene ya corruption mtsogoleri wa dziko lino walankhula mbali yake kutenga ine mungapatsa anthu ndi otani mwina kuti athandizire mawu amenewa kuti zikwaniritsidwe ndi kuti nkhani ya corruption ikhale mbiri kuno kwathu. Nkhani yakulu kwambiriso ndi pamene season ya kampeni yatha a president atsegulira session yokambirana ku parliament ndale tizisiye kupangana sabotage tikusiye and kuti dziko la Malawi lipite kutsogolo. So corruption kuti ite aliyense akuyenera kuti atengepo gawo amene ali mboma kangotsutsa aliyense atengepo gawo loti corruption ite kuti chimene president wanena tonse ngati Malawi tichichite tikatero ndiye kuti dziko lathu litukuka ndipo corruption ichotsera ndipo itheratu muno Malawi. Chabwino nkutheka mwina musanapite pali mawu amene mungafune kuwauza Malawi kuwalimbikitsa. Dziko lino ndi lathu ndipo kulibenso dziko lina koma limene linabadwira lino tikukulira lino ndipo ngati kuli kotheka tidzafera muno. Ndi aliyense waife agwiritse ntchito amene president wathu Walankhula Profesa Mutharika kunena kuti tonsefe tikhale okondana wina ndi nzake komanso tibweretse chitukuko chopita kuna kulikonse. Tonse tikakondana kupanga umodzi ndiye kuti sitidzakhala ndi mtima wadyera zinthu zonse ziyenda bwino. Ndi Malawi tikupempha kuti tonse tikhala mtima umodzi. Tikukoza kwambiri kungokumbutsani tili live kuno ku nyumba ya malamulo kumene tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kufuna kutifotokozera kuti kodi mawu amene mtsogoleri wa dziko lino walankhula mu nyumba ya malamulo ndi otani. We are live from Parliament building where we have just witnessed the state president making a maiden speech in opening of the 52nd session of Parliament. Joining me is German ambassador to Malawi. Good morning, rather. Good morning to you. In the first place, just your quick reaction to what the president said. The president outlined his ideas for an economic recovery reform, and we were very, very glad to hear the priorities he has outlined on food, on fuel, on fertilizer, on social security. Germany is a partner for Malawi for 61 years, and we have been supporting the social cash transfers for a long, long time, and we will continue to do so. Of course, representing a donor in Malawi, it's also good to hear that he found strong words about the importance of good governance and the fight against corruption. And the points he made about a better public service delivery also sound very well. Germany is in the train of preparing government-to-government negotiations with Malawi in December, where we will make huge contributions to Malawi again. And how committed is the German government and the donor community that like to support these policies that the President has outlined in terms of economic recovery? Well, as I said, we are having the negotiations in December, and there we will make the big announcement for Germany. But I think that some of our colleagues have already pledged support in the last days, and I know that also from the international community, the IMF is due to come to the country this week, and there'll be discussions with the government about a new ECF fund. And Germany, we are a big shareholder also in the international financial institutions in Washington, and we heard that the discussions at the fall meeting in DC also went well. All right, thank you so much. You're welcome. Thank you.
tikupitirira ndithu kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti kufotokozera zambiri zimachitika pano. Tsopano pano tikufuna ticheze ndi mtsogoleri wa MCCI amene wanda Daisy Kambalame. Tingomvaponso fa nkhani zina zimakambira amene muli nkhani zokhudza chuma. Takulandirani. Very much. Chabwino. Mwinapo yamba nkhani yayikulu imene mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza ndi nkhani yokhudza kukonzanso chuma. Inu ngati akatswiri za chuma mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Kwa ine nkhani imene jamene ayiyambira ayifotokoza bwino kwambiri, andi chimene chinandisangalatsa kuyambirira ndichochita recognize kuti chuma cha dziko chimayenera kuyendesedwa ndi private sector. Sichingakwere fwe iwo ndi amene amalemba anthu, iwo ndi amene amabweretsa ndalama zimene zimakhala mataxes mwathu. Ngati boma likuyenda imayenda ndi ndalama zochokera ku makampani, ndipo zimenezo zonse zingachitike ngati makampani sakugwira ntchito bwino. Ndipo achitanso prioritize ma areas ena makamaka osangowatchula in general, komano kuyang'ana kuti kodi zinthu zimene zingathe kukhala ife competitive on ndi chani. Ndi introduction ya agro processing, and ife timadziwanso kuti ku Malawi kuno textile and apparel was mbali imodzi ya zimene timadziwa kwambiri. Anthu angadziwa ku Malawi kuno kuti kumabwera cotton wabwino ndipo timachita produce nsalu zathu zabwino. Zinthu ngati zimene zijazo ndizokuti titha kumachita export, ndi zinthu zoti timazidziwa because agriculture is part of what we do. Komano after producing the cotton, what do we do with it? So mukati muone kuti ma policies awo ndi mene achitira seti ma ministry chakuona kuti looking at industrialization and also even technology, because technology is one area that is really growing. We are actually producing people that understand how to develop that sector. Koma mwina chifukwa choti sitimayikako timayikako attention yambiri taizo siti maganiza zinthu zogwira. That is actually something that we can use and actually also have an advantage Malawi kuno, because level of education yathu Malawi kuno is quite high. Koma mwina nthawi zambiri sitimatha kuona ma opportunities amene tingathe kupeza malo amenewo. Ndekwa ine zatipasa chilimbikitso ndipo tikukhulupirira kuti mmene anenera and how he has set the tone, this is how we're going to proceed. And if we proceed that way, I think we're going to really see some difference and really see growth, because until we start generating our own forex, we'll always have challenges. We'll always be chasing after the little that is being generated by a few industries. And their value addition, minerals, we have to really look into it. And we have to really look into it. At the end of the day, tikamango produce materials that are raw, we don't benefit much. But we also have to look at how do we strategically do that? How do we work with our partners and our neighbors to actually also look at the volumes that we produce, and also look at who has the best ability to do it. So I think there are so many other opportunities in which we can look at how we add value, especially on the mineral beneficiation, and because it also clearly shows this is something that is going to go into the sovereign fund. You can see those are some of the things that tukuyang'ana kuti ma benefits ake tizagwirisira ntchito bwanji, chifukwa chokuti tikapanda kuziyang'anisitsa bwinobwino titali kukhala ndi migodi yambiri, titali kukhala ndi ma minerals amene tikumakamba, kumapezeka kuti Malawi as a country we are not proceeding. Chifukwa nthawi zambiri anthu amabwera ndozachita negotiate on ma taxes, amabwera kuzachita negotiate maybe on a repatriation ya ma proceeds onse, ndipo mazifusa ndi kunoko kutsala chani. So tikamayang'ana kuti how does the country benefit as a whole, not just the few that are going to be recruited. Fika mugati muone ngati mgodi uli kumpoto ndiye ngati angolemba anthu amene paja pang'ono, anthu amene ali kunsanja achita benefit bwanji. Pamene tikakhala sovereign fund, it means kuti everyone in the country also benefits. There are so many other signals that he has put in that is actually giving us confidence. Komano chachikulu chikhala chonena kuti izizi zakambidwa. What happens from tomorrow? Tikamapitiriza zimene zikuchitika day to day, are we following through? Are the officials actually also taking that same commitment and implementing? Chifukwa choti I think ndimaona kuti zambiri zimakhala kuti akayankhula zimatipatsa hope, koma chimene chimachitika anthu akabwerera mu office abwerera kapanga zonse zimene timapanga normally, kapena panopo tionadi kuti kusintha kuna kuti we're really holding each other accountable. And I also liked what he said during inauguration, kuti he will be asking for reports. And for me, I think that's a very pertinent issue. And from the chamber side, we'll also make sure that if we identify any issues, we'll continue to flag them up so that at least the economy grows. Amene onda Daisy Kambalame mtsogoleri wa bungwe la MCCI kufotokozapo mbali yawo
ngati akatswiri za malonda kuti nkhani imene ayilandira bwanji fa nkhani yayikulu akambidwa mu nkhani yokweza chuma apa pabwere mzanga tsopano Beatrice Chuma kuti nayenso acheze ndi anthu awiri atatu koma mwina titi kuti waswera kapena dakali podzuka kumene tadzuka lichanga ndikale tadzuka bwino kaina achabwita dzuka unali nawo ndithu kuno kunyumba malamulo ndipo watsatira bwinobwino zomwe mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza mwina ndikupase mpata kuti uchezekonso ndi anthu ena awiri atatu amene alipo kuti mupitirize kukamba koma mwina mwachidule ungakambe zotani mwina nkhani zokhudza mmene afotokozera malingaliro awo pa nkhani yosinthanso chuma cha dziko. Zikomo kwambiri mwayi president ayankhula nkhani zambiri ndithu moti chiyembekezo chilipo kuti chuma cha dziko lino chisintha. Ayankhula pa nkhani za umoyo, ayankhula nkhani za chimanga, makamaka chimanga chimene agula ku dziko la Zambia chimene chikubwera mdziko muno kuti apereke kwa anthu iwo kudziwa kuti mdziko muno muli njala ndithu. Alankhula za nkhani ya maphunziro, nkhani ngati zimene zizi ndi zimene ndifuna kuti atolankhani anzathu amene tili nawo kunoko athe kuzitambasula bwinobwino. Ayankhula nkhani za CDF, ayankhula nkhani za malonda afodya amene watsala m'misika amene sanagulidwe, ndi nkhani zambiri zimene tikuona kuti dziko lino ndithu masomphenya amene wawa athandiza kuti bwanji ndikupatse mpata kuti wakamba za atolankhani uchezeni tolankhani wina kuti afotokoze bwino atambasule bwino nkhani zimene. Ndathokoza mwayi zoona mmene wanenera mzanga mwayi ntumodzi kuno sindili ndekha tiliko atolankhani ndithu ambiri komanso wina aliyense paikha amamvetsera mwachidwi nkhani zimene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walankhula ndithu pamene amatsegulira msonkhano umenewu wa chinamba 52 wa phungu akunyumba ya malamulo. Kutere kumene zateremo kuyambira lachitatu sabata yamawa aphungu amenewa akhala kuti ayamba kusonkhana tsopano kuyamba kukambirana ndithu za chuma cha dziko lino komanso ndondomeko zina zimene zikhale zili mu nyumba imeneyi. Ndi panopa ndiyambe ndi mzanga Patrick Dambula anali nawo ndithu kumvetsera zimene zimachitika, zimene mtsogoleri wa dziko lino wakhala akuyankhula. Ndimangofuna kuti mwina mwachidule Patrick tandifotokozera zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula, makamaka tiyambe ndi nkhani ya maphunziro. Zikomo kwambiri pa nkhani ya maphunzirotu mtsogoleri wa dziko lino wayankhulapo kunena kuti monga mmene adalonjezera maphunziro aku sekondari akhala aulere ndi kutonthoza kuti mwana aliyense palibe adzilipira kanthu makamaka nkhani imavuta ndi amwina kuti ndalama ya chitukuko pa sukulu zimene zozawa kuti palibenso ndalama za mayeso, ndalama za ma ID palibe mwana adzilipiranso zimene zozo ana azingophunzira kupatulapo chabe mwina ma school boarding amene mwina pakufunika ka boarding fee koma zina zonsezo ndikuti zachotsedwapo kuti tsopano chipinjo chimene chinalipo kwa makolo chikhale kuti chachepetsedwa kwambiri. Kusonyeza kuti ana onse amene akupita mu sukulu kuyambira chaka cha mawa chino ndi kuti amene akulipira ndi a boarding okha. Zikuyenera kukhala choncho ndi kuti zina zonse zachotsedwapo ndi kuti ngati mwina mwana amaphunzira ku day secondary school ameneyo ndi kuti basi sukulu adzingopita palibenso zonamizira. Chabwino ndi anakambanso nkhani ya ziphaso mapasipoti. Mwina tangotambasulapo za nkhani imeneyi tikudziwa kuti tikayang'ana m'maofesi amene wawo amene amasindikiza ziphaso zimene timagwiritsa ntchito popita kunja kwa maiko ena kukumakhala ndithu anthu ambiri. Ndi pa nkhani imeneyi ya president mwina akambapo zotani? Vuto la ziphaso lakhalira likulu kwambiri kwa anthu amene akhala akuyendera ziphaso m'maofesi a immigration ndi mboni ndithu kupita kumakhala kuti chinanti ndi chosasimbika cha anthu chodikirira mapasipoti komanso osathandizidwa anthu aja ena mokuti namvapo nkhani ina yonena kuti wina wake amafunika kupita ku chipatala ku India koma analephera ndithu kuti chiphaso chituluke mpaka na munthu anamwalira atayendera kwa miyezi 4 osatengeranso kuti chiphaso chinali cha emergency kuti munthu apita ku chipatala zinakanika mpaka na munthu anatisiya. Ndi mavuto ngati ameneyo amanena kuti zimenezo zitha chifukwa choti akukhazikitsano malo osindikiza ziphaso mpaka nangakhale kumangochi patula mabomu ma district akuluakulu m'masite mpaka na kumangochi mapasipoti adzituluka pa tsiku osachepera 500 kuti adzipungula chiwerengero cha anthu amene akuvutikira nkhani ya mapasipoti. Ndikuti ngati zingatero vuto limenelo lichepanso. Pa nkhani ya chakudya makamakaso nkhani za ulimi mwina poti dziko la Malawi timanena inde kuti ife timadalira kwambiri ulimi mwina akambapo zotana president pa nkhani imeneyi. Nkhani ya za ulimi pofuna kuti ulimi upite patsogolo akamba za subsidy imene akuti iyambika chaposachedwa pa mu November mu
ayambitsanso ndi kuti munthu azitha kugula matumba awiri a fetereza komanso mbewu imene wafuna, koma kuti munthu adzipereka 10,000 akatenga thumba limodzi. Ndiye kuti pa nkhani ya ulimi cholinga chimene chokuti tidzinka chitsogolo pa misika ya adimake akuti chimanga chipezeka pena paliponse pali msika wa adimake pofuna kuti anthu asapezeke kuti wina wake akuvutika kupeza chimanga, komanso tisamve kuti wina wake wafa ndi njala mdziko muno. Ndiye kuti pa ulimi chitsogolo chake ndi chimenecho. Chabwino. Ndathokoza kwambiri nzanga Patrick. Mungonjezera panalinso nkhani ya CDF ndalama ija imaperekedwa chitukuko m'madera mwa aphungu akuti 5 billion kwacha idziperekedwa kwa phungu ina aliyense, komanso aonjezera 100 million yokuti achinyamata azitenga ngati ngongole mdera nila lililonse la phungu, ndi kuonjezeranso 100 million yoti amayi azitenganso ngongole zotukulira mabizinesi. Chabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tikutero tu kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika watsegulira msonkhano wa phungu a nyumba ya malamulo wa chinamba 52. Kutere kupakadali pano mmene tikuchezamo mtsogoleri wa dziko linoyu akutolesa zithunzi ndi nduna zatsopano komanso aphungu a nyumba ya malamulo amene ayambe zokambirana zawo sabata imene ikubwerayi, kusonyeza kuti mwambo umenewu ukadalibe mkati ndithu kuno ku nyumba ya malamulo mboma lino la Lilongwe. Ndetu nzanganso Patrick uja wabweranso anakafufuza nkhani zina. Patrick, anakambaponso president nkhani ya foja kuti mmisika mwathu muli foja wambiri. Kodi nkhani imeneyi kuti mwina ichepe chifukwa tudziwa kuti foja amene ndi amene amabweretsa chuma mdziko muno, koma kuti kukhalitsa kwa foja amene yuyu kuti athane naye agulidwe mwina pachitika zotani? Pamene pa akufotokoza zokuti nkhani yayikulu ndiyofunanso kunena kuti ogula foja achuluke mdziko muno, chifukwa akabwera makampani ambiri ndiye kuti mitengonso idziyenda bwino, komanso ndiye kuti foja sazitsala. Tinaona chaka chino mpaka na kumsika wa kunzuzu alimi anachita kupempha kuti bwanji mutiyonjezere kanthawi chifukwa foja watsala wambiri, ndi zinakhala ngati kuti anamvera kupempha lawo kuti mwina apatsa masiku angapo kuti agulitsebe foja. Ndi zimenezo nzofuna kuti makampani ogula achuluke, komanso industrialization ija izitanthauza kuti zinthu zambiri zizipangidwa kuchokera ku foja, zomwe zingatanthauzenso kuti foja adzikhala pa high demand sadzitsala m'misika. Chinanso chimene ndinamva ndimanga tsopano za anthu tatolera anthu amanena kuti popeza dzulo litamva atulutsano kabineti ndandanda onse wa nduna za boma. Iyi ndi kabineti imene iliyochepetsetsa kwambiri kuphatikizapo anthu onse akwana ngati 24. Ndi kuti pamene potayikapo a president achiwiri awo ndi achiwiri enanso ndi nduna onse akumakwana ngati 24. Ndeno chimene anthu ena akuyamikira kunena kuti nduna zonse zimene zili mmene mu 19 ndi aphungu a nyumba ya malamulo, zomwe zikutanthauza kuti boma treasury itapulumutse ndalama zimene zikanatha kumapita kwambiri, chifukwa akanakhala kuti angosankha mwachisawawa. Koma popeza aganizira posankha nduna zimene azisankhazi zithandizira boma kuteteza ndalama zochuluka zimene zikanatha kumapita mosayenera bwinobwino, komanso zimene zikhoza kupita ntchito zina zachitukuko. Ndipo ngoyerekeza anthu ena kuti mwina 100 million kwacha ndi imene ikhoza kumasungidwa kuseveka pa mwezi wina uliwonse. 100 million kwacha yopita kwa nduna zokha iseveka chifukwa choti mmene asankhira kabineti yochepa, komanso yoonetsetsa kuti anthu ake ena ndi aphungu a nyumba ya malamulo. Tikawerengera pachaka ndi kuti imene ndi 1.2 billion kwacha imene boma likupulumutsa yoti ithandizano kupita ku ntchito zinanso zofunikira, malo moti zingopita mwina ku nduna za boma chifukwa choti zilipo zambiri kapena mwina masankhidwe ake sanaganizire moyenerera. President anakambaponso kapena nene kuti anachenjeza nduna zimenezi kuti zikamagwira ntchito sikuti zikhale zikulemeretsa matumba awo. Kodi mchitidwe umene waononga bwanji kapena umaononga bwanji chuma cha dziko lino? Nthawi zambiri zote zimakhala zikuononga chifukwa chonena kuti nduna ano imadzakhala ngati ndi bwana wa anthuno kumachita chimene nduna ikufuna. Nduna tamvapo nduna zina mbuyomo zomangofika pamalo nkulamula kuti tandipatseni 50 million kwacha, anthu nkumatulutsa kunjenjemera nkupereka. Koma ulendo una kuti ayi nduna sikuti ndi bwana wa anthu, nduna tayisankha kuti itumikire anthu, nduna tayisankha ndi cholinga chonena kuti ithandize chitukuko cha dziko lino.
chuma cha dziko lino chipite patali osati kuti nduna ndi kuti ikafika pamalo ndikuti basi zinthu zidzionongeka koma malo mwake itumikire anthu komanso ikhale ndi interest ya Malawi patsogolo osati kuti bola zanga ziyende ndikamachoka mboma muno ndidzakhale ndalemera interest yake ikhale kuti ili patsogolo ndi ya Malawi ndiye unduna wa ulendo uno ndipo ndikujana chenjeza kuti amene angakhale kuti waoneka kuti sawachita perform sachedwetsa ndithu amuchotsa zimenezo anayankhula ndithu pa msonkhano tinamva tonse amene kwa kuti akuoneka kuti ayi watayirira sakhalapo ndithu ayikapo anthu ena amene akhoza kuthandiza dziko lino kusonyeza kuti interest ya nduna ikhale welfare ya Malawi osati za yekha iyayi ndithu. Ndakuthokoza Patrick, ukathamangathamanganso ubwera kuti uzatifotokozerenso zina pano. Tikuteretu kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika wakhazikitsa kapitati kuti kutsegulira msonkhano wa phungu a nyumba ya malamulo. Nde pano ndilinso ndi Mr. Tembo, iwowa amakamba kwambiri nkhani zoona za ulamuliro wabwino, good governance ndi momwemo eti. Nde timafuna kuti inuyo mwamvera ndithu zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula. Nde paja timati tukakhala pa tebulo aliyense amatola chimene chikumukhuza chimene amadya, inu mwatolapo zotani? Ine ndatolapo chinthu ichi kuti mtsogoleri wa dziko walankhula zinthu fundo zazikulu zokusana kuthesa njala, maphunziro, chitukuko, industrialization, mining, zokuzana vulnerable people. Koma mzonseso I've picked the issue of the whole government and the whole society approach, where now the governance issues have emerged that we need to work together, the private sector, the government, the academia, the farmer himself. We need to work together to create sustainable and self-reliant Malawi when we are to win this battle of fighting hunger and also achieving industrialization in the country. So the main message is now issues of governance that need to be managed in order to deliver the development that the state president has committed to do for Malawi. On issues of governance, where do you think as a country we miss it out? Listening from the speech of the president, I picked the point of unity, working together, the wholesomeness of Malawi. I think that's where we miss it. It should not be on tribal lines. We have to look at Malawi as Malawi, and we have one vision, and we can build the Malawi we want. I think that's how the president ended. So its unity is where we miss it out. Thank you very much. Thank you very much. As our area indicated, we are still at the Parliament building where the President of the country, Professor Arthur Mutharika, is still within and is outside taking photos with the members of the August House and of course the newly elected ministers. Pano ndikalanso ndikuitana nzanga wina kuti timve kuti kodi kulizotani. Iyeyu atifotokozere kuti kodi kulizotani. Ndimufunse nzanga Doreen Sonani. Ndamuona nzanga Doreen Sonani kuti adzandifotokozere zina zimene nzangayo wamva. Chifukwa nayenso anali komweku ndithu amamvesera zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula. Nde Doreen Sonaniyo akhala akutifotokozera mwachidule patali kuti timve kuti kodi chikuchitika ndi chani, komanso kodi tikachoka pano mtsogoleri wa dziko lino akamaliza kutolesa zithunzi chichitike tsopano ndi chani. Ndakulandira Doreen. Pakadali panopa chabwino nzathu Patrick anafotokozapo zina zimene zakambidwa komano mwina mwachidule panopa mwambo umene uchitika pano uli pati chifukwa tingodziwa kuti president ali panjapa kutolesa zithunzi.
pakadali pano nzanga Beatrice mwambo wa zithunzi watha panjapa mwina ngati ukuona kuti aphungu ambiri ayambanso kubwerera mkati muno, ndipo ineyo ndi anzanga achina Patrick Dambula timachezapo ndi aphungu angapo kuti timve kuti kodi iwowo ayilandira bwanji nkhani yomwe yakambidwa mkatimo, zinthu zimene alankhula a president a dziko lino iwowa azilandira bwanji. Kuteroko pakadali pano ndimati timve kwa olemekezeka mayi Ndalama omwe ndi mmodzi mwa ma MP a Blantyre makamakadera la chakumachinjiriko, kuti timve kuti kodi kumene kuku iwo makamaka nkhani ya CDF mwazina ayilandira bwanji. Amene wawo ndikusiyire kuti ucheze nawo zikomukwambiri zanga ndikulandireni mayi olemekezeka. Ineyo ndamva nkhani imodzi yayikulu imene somwena ineyo yakukhudzani yokhudza CDF Constituency Development Fund. Ineyo nkhani imene mwayilandira bwanji, mwayimva bwanji? Ndipo nkhani imene ija ine ngati MP wa Chinyamata amene ndikuyimira ku Blantyre City South Runsu, CDF ija ndiyofunikira kwambiri ku constituency kuja kuli mavuto ambiri, ndi a president athu kuganiza zoyika 500 billion pa constituency kuti ife tipangire zitukuko ife tanyadira. Monga ife anthu aku Blantyre City South Runsu constituency yathu iwala chifukwa ndalama imeneyi tigwiritsira ntchito bwino kuti pena paliponse tipange chitukuko. Ku constituency kwathu kufunika mabridge, kufunika misewu yabwino, kufunikanso tipange misika yabwino, ndi ndalama imeneyi ijayo tikakhala pansi ndi makhansala athu ndikukhulupirira kuti isintha constituency yathu. Mwina kupatulako kunkhani imeneyi ya CDF ndi nkhaniso iti ina yomwe yakugwirani mtima kwambiri polingalira mavuto omwe anthu anu ku South Runsu uko chakumachinjiri akhala akudandaula. Ndipo pali nkhani ziwiri zimene zandigwira mtima kwambiri. Choyamba chakudya chinavuta Malawi. Mukudziwa kale kuti anthu olokolola sanakolole bwino, koma panopa a president athu alonjeza kuti akupanga farm input subsidy imene banja lililonse lizilandira matumba awiri a 50 kg achimanga, komanso azingopereka 10,000 kuti atenge matumba amenewo, ndi kuti mabanja ambiri apulumuka kunjala imene inatigwera ife muno Malawi. Ndipo tathokoza president athu athapita Mutharika amene amakonda anthu awo powaganizira kuti chinthu choyambirira ndi chakudya. Nkhani ina imene inandisangalatsa ma 100 million amene ayike pa constituency amene achinyamata ndi azimayi azitha kutenga ngongole kuti apange ma business. Nthawi zambiri ndi anyamata ambiri ndi azimayi amene akusowa zochita, azimayi akusowa mipamba, koma mwayi wawo ndewo wabwera a president athu apatsa akhuthulira kuti zinthu zimene zijazo zithe kuwapindulira. Monga ife anthu aku Blantyre City South Runsu ndifonyadira kwambiri ndi address imene apereka president athu tsiku la lero. Zikomo kwambiri olemekezeka mayi Ndalama ku Blantyre City South Runsu, zikomo kwambiri zabwino zonse. Ndithu ndi mmene twakufotokozera aphungu kuno ku nyumba ya malamulo. Pakadali pano ndilinso ndi olemekezeka a Shadrack na Malomba omwe ndi anduna atsopano azofalitsa nkhani, komanso amene wawo ndi phunguso wa nyumba ya malamulo, komanso mneneri wa president mdziko muno. Inetu ndikulandireni olemekezeka. Zikomo kwambiri nditumata. Ayamba ndikuyamikireni kuti ndinu nduna tsopano yazofalitsa nkhani, komano kwakukulu ndimafuna ndione zimene alankhula president lero nyumba ya malamulo, kuti inuyo mwazilandira bwanji ngati phungu omwe mukuyimira anthu kumangochi, kuti kumangochi west kumene kuko mwamvapo nkhani zotani zomwe mukuona kuti ziyagwira mtima anthu awo constituency kwanu? Kuyambirira mwina ndiyambe ndikuthokoza poyimirira anthu akumangochi South West kwa president His Excellency Professor Athapita Mutharika kuti no atichitira ubwino ndikoyamba kukhala munthu ngati ine kuchokera kumudzi kukakhala cabinet minister. Tathokoza president, sichaching'ono chinthu chimenechi, ndi chisomo chachikulu chimene chadzera mwa iwo kuti chikaoneke pa ife, tathokoze. Chachiwiri, uthenga wa lero umene atifotokozera ku mtundu wonse wa Malawi watigwira mtima. Tiyambe ndi nkhani yakuti no chitukuko. Mbuyomu kwakhala kuti timakhala tikudandaula, makamaka ife timadandaula ngati kumangochi South West. Kumadabwa kuti anzathu amaona ali ndi misewu yatala, ife konstituency kwathu kulibe misewu yatala. Kulibero ku ambulance sitimayiona. Madzi a mipope kumachita kudabwa. Ndiye pano akunena kuti 5 billion pa chaka iyamba budget imene kubwerayi. Ife ndikuthokoza chifukwa chokuti pamenepo tikudziwa ano tsopano kuti tithomaka kukonza misewu ija tokha,
titha kukamanga zipatala tokha, maambulasi aja titha kugula, iyayi masukulu amene secondary school atsikana amabwerera osapita ku sukulu zimene zikatheka 5 billion ndiye tikuthokoza. Number 3 anenanso mmene muja kuti iyayi kukhala 100 million yoti anthu azibwereka azimayi. Ndikaona kumudziko mmene timavutikira kuti ungatakate uye nokhala ndi ndalama. Timabizinesi tingoti zitumbuwa tamasamba panopa ndi kuti mipamba imeje katani ikachuluka. Kufuna tathokoze a president chifukwa cha nkhani imeneyo. Cha nambala 4 achinyamata athu kumangochi southwest. Chifukwa chonso achochita timangothamangira kupita South Africa. Loko kuti tipezenso passport yo mavuto. Anakambanso nkhani ya passport imene muti ndibweranso pang'ono. Koma kuti tipeze ndalama zoti ngamathamangire konkuno ku Malawi zimativuta. Ayikamo mmene muja 100 million. Tathokozeso a president chifukwa cha zimenezo. Nkhani ya mapassport ndi mudziwa kumangochi imene ndanena muti timakhala tikuvutika panopa ndonena pano. Ndikuti kulilongwe Blantyre ndikuti anyamata athu atsikana athu ali pamene kugona kumene kuti akuti ayi mapassport adzipezeka. Zinthu zabwino zokha. Komanso chachikulu chimene anafotokoza mmene muja cha namba 5 anena kuti Malawi ngwatonse inu anzathu a opposition tiyeni tikhalire pamodzi, tiyeni tisiyeneni zokokana. Malawi uno tili mavuto anjala, mavuto a forex, mavuto kuti kapena zambiri zimene zikutivuta. Tiyeni tigwireni ntchito limodzi tisiye kukokana. Ndimaonanso ngati uthenga umenewo ndi wabwino wolimbikitsa mbali zonse. Chifukwa chitiko chimene chikubwerachi sichikubweranso kuti akuti mpopeza kuti uyo MP yo ngwa DPP yekha ayi. Akuti kaya ndi wa MCP chitiko 5 billion chikakupeza. Chitiko chake zikakupeza. Kaya iwe ndiwe wa independent zikupeza. Kaya ndi wa DPP ndikusonyezana kuti Malawi aliyense boma ili anavoteredwa, ananenanso kuti president anavoteredwa ndi Malawi aliyense. Osatengera chigawo, osatengera mtundu, osatengera kapena chipembedzo mpingo, kusonyeza kuti aliyense alimtika mmenemo, ali mkati momwemo. Ife tithokoza president chifukwa cha uthenga umene. Ndikuyamikeni olemekezeka ndona. Kuisana kumwe kumapeto. Mutatimuoneso kwa tathokoza president iwe. Ife anthu amene kuti ayi kabineti anthu achuluka mu kabineti iye tizononga ndalama mwaona amene apangira a president kabineti imene atisankhira. Mmene muja kupeza kono kuti no anthu ndochepa. Anthu ka 23 iwonso ali mkati momwemo. Ma deputies ali momwemo. Komanso munthu onesetse mmene muja. Muona kuti muli ma MP. Ndi ma MP chimene machitika akasankha munthu oti sali MP. Ndikuti pamene mukhanga mukuonjezera ndalama zimasalale zija zoti azilandira ndalama zija. Mmene asankha ma MP ngamene atisankha ifewo ndikuti ndalama zoti zichoka kuboma mwagwiritsa ntchito malipira anthu ngati amenewo zikhala zotani zochepa. Ndikuti bomaso liseva ndalama zija tikaseva ndalama zija mankhwala kuchipatala zikaseva ndalama zija iyayi ndikuti ntchito zabwino ziyenda bwino iyayi zituko ziyenda bwino komanso zikafikira anthu aja njala tunena ija ndi tathokoza president chifukwa cha upangiri wabwino ngati umenewo. Ndathokoza tolemekezani zikomo kwambiri zikomo ndithu ndiyendo ndi mmene tikuchitira pano pakanema wanu wa MBC kuno ku nyumba ya malamulo kulilongwe mwambo omwe mtsogoleri wa dziko lino amalankhula ku mtundu wa Malawi potsekulira nyumba imeneyi potsekulira session ya namba 52 ya nyumba malamulo. Pakadali pano ndikuperekeni kwa mzanga Joyful Paliani komanso mwaintu umodzi kuti amalizitse ndi kukwangula zonse za msonkhano wathu wa lero. Zikomo kwambiri nzanga Dorini zonadi mmenemo ndithu ndimene zinalili nzanga mwayi kuchokera ku mama wako timawapatsira amayi tsatane amalawi tsatane ungozoloweratu kamba nkhani za amayi basi amalawi iyayi amalawi timawapatsira tsatane wamomwe zinthu zinalili kuno ku nyumba ya malamulo. Zona dapa pande kuti chidwi cha Malawi chikhale no lachitatu lino pamene mkumano utsopano uyambe. Mtsogoleri wathu zimene wachita lero lino Professor Mutharika ndi kutsegulira zokambirana za aphungu. Koma lachitatu lino pamene ayambe no kambirana kuti kodi tiunikenso bwanji chuma cha boma ndondomeko ya chuma cha boma yomwe takhala kugwiritsa ntchito chokera mwezi wa April kufikira October. Tiunikenso bwanji ndipo tivomereso ndalama zinaziti kuti tiyambire pa November lapano kandi pa December lapano kufikiranso April pamene titsekere chaka cha chuma cha boma. Ndi kwa lero zinali chonchi ndithu kutsegulira mkumano umeneyo mtsogoleri wa dziko wafotokoza masomphenya ake ndi zolinga zake zili kwa nyumba malamulo kuti kwaniritse zimene zaphungu mu nyumbayo.
Chabwino tithokoze ndithu kuti nali limodzi kulutsa mawu athu lero kuno ku nyumba malamulo metafotokozera kuti mtsogoleri wa dziko lino amatsekulira mkumano wa phungu wa nyumba malamulo wa namba 42 umene mwazina ukhale ukuunika chuma cha boma budget midterm budget review. Ine mwayi mtumodzi ndathokoza unali limodzi nalinso ndisanga ine dzina langa ndi Joyful Paliani tikubwenzeretseni ku nyumba yathu yowulutsa mawu komanso zithunzi mu mzinda wa Blantyre. Goodbye. Maluzi nje patani pamwamwa mbwe kudzera pa MBC2 on the go. Maluzi nje kulowa kuvunga kashi mbwe pompo kuti mulowe nawo masewerowa imbani *4342*10# lotsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi.